Wish I could just take my time. I'm always in such a rush. They hate when I speak my mind. Maybe I said too much, but she knows how hard it gets. Living in this life of lust, you never really know what's next, but it never seems to be enough. I hear them hating, but I don't even need them. I started in the basement, I make this shit look easy. She started getting naked, we hardly ever speak, and just get to going crazy. She don't wanna play these games with me. So now she got a taste of it. She wanna ride this wave with me. Don't remember I was wasted, girl. You can't put the blame on me. Losing our minds. Do this every night. Can you just unwind with me? Just lay with me. Just take my time. Always in such a rush. Hey, when I speak my mind, maybe I said too much. But she knows how hard it gets. Living in this life of lust, you never really know what's next, but it never seems to be enough. Just lay with me. Just take my time. Always in such a rush. Hey, when I speak my mind, maybe I said too much. But she knows how hard it gets. Living in this life of lust, you never really know what's next, but it never seems to be enough. Oh my god, chat. Why the fuck? Bro, I literally woke up like 5 minutes before the stream. I woke up at like
723 or 724 or some shit, and I was like, damn, bro. I'm tired as fuck. And then I look at the clock and I'm like, oh my fucking god. I'm like, oh shit. Oh, man. There won't be another color to save him. I love that. They need to follow up on that in like a fucking later Canto. But you can only hit like, it's gonna be like a nerfed Ricardo, and it's gonna be like a Heathcliff 1-on-1. You can only put Heathcliff in the fight. That'd be super fucking funny. Alright, we're gonna jump right in here. There's gonna be some chair gameplay in about 30 minutes. I have to go set up with the pizza. But other than that, we're gonna jump right in, Chad. Other than that, there's not a whole bunch else. Not a whole bunch to talk about. Oh. I am sick, which is why I was asleep in the first place. So if you hear it in my voice, I apologize. I don't think it's too bad, but there is like definitely some congestion there. So we'll fucking run it as we go. I did do a little bit of grinding. You'll notice that I am out of modules. I think it was for, yeah, it was just for some battle pass grinding, honestly. Not too much. Not too much. Let me see where I'm at. See, 27 pools, 48 boxes. Not great. Not great, but we do have a decent bit of lunacy. How much lunacy do I have in terms of like money though? Where do you go for that? You just click lunacy. If I were to translate that to USD, what does that look like? Like $50 USD? It's not bad. It's not bad. Dante's Divine Comedies 3 parts. Oh, that'd be nice. Nearly 100 pools. Yes, sir. Yes, sir. Not enough though. Not enough. If I'm being completely honest, I definitely do want more. Let me turn on the game's sound, because whenever I grind, I don't have the sound on, because it's just annoying to whenever I'm watching YouTube. I think that's enough. I don't know. Tell me if I need to raise or lower that chat, but we'll jump right into the dungeon now. Chair gameplay in 20 minutes. Angela Faust ID next Valpurgis knocked. Guys, I fucking wish. A little quiet? I can work with that. Hold on. Alright. What are we talking about now? How do we feel about that, chat? Let's see. Yeah, I feel like taking in this team. I feel like this team's pretty good. Haven't had any issues with this team thus far at all, so. Good. Will we get another Gunmail ID next season? I don't know. I don't know. 밧줄은 퀵해그의 어마어마한 악력으로 그리고 자신만이 아는 방식으로 직접 꼬았었기에 세상의 그 어떤 매듭보다 질기고 억세다고 한다. I'm hoping for it. 그리고 퀵해그는 I need, bro. 속에 혼자 두지 말라고 했다. I fuck with the Arbiter IDs, don't get me wrong. But whatever the fuck, bro, those egos that they showed for the last, like the next update, bro, those need to be IDs, dog.
They have to be limited IDs, bro, because oh my fucking gosh, they look so cool. They look so sick. 송장인 채로 가라앉아서 고래와 인어들에게 뜯어먹히고 싶지는 않다고. Valid, valid. 그건 나도 마찬가지였다. That makes sense. 나만이 알고 있는 그 온 살갗의 상처들을, 파헤쳐진 흔적들을 고작 그것들이 파먹도록 두고 싶지는 않았다. Okay. 그래서 퀵해그는 관을 만들었다. Yeah, can we just get command grab IDs? Thank you. 밧줄을 있는 힘껏 묶어서 배가 아무리 휘청거려도 That's 자기가 unfortunate. 잠든 관만큼은 가라앉지 않도록. We need 4-star IDs, dude. 4-star IDs that are just command grab after command grab. Every skill is a command grab. And it has like a 30-second cutscene. Each pull to get them is like a 0.005%. And it's the same thing with like the Aleph egos. 0.005%, bro. 나는 그 관에 걸린 끈을 손바닥에 찢어서 I need it, man. I need it, man. I need something to gamble on. I need something to feed my addiction, man. 소용돌이의 호수로부터 나를 지탱한 건 비어있는 친구의 관뿐이었다. 아무도 없어요. Or you could make it to where you had to fuse multiple 3-star IDs into getting them. That would be fire. 비코드호의 파편만이 떠있는 호수에서 나는 목청껏 부르짖었다. 아무나 대답해주세요. 이 세상에서 나와 묶여있던 사람들이 빠짐없이 전부 사라져버렸다는 걸 알았을 때 혼자 헐떡이며 숨을 쉬고 있는 내 스스로가 Oh, I'm definitely getting... Yeah, no. I'm definitely getting those. I definitely need those. Everything that they drop next update, I need, bro. There wasn't a single thing on the update that I didn't want. 내 배에 올라타라. 그리고 호수 밑바닥 끝까지 가는 거다. See, it is literally immortal, but the block is kind of mid. That'd be fucking hilarious. The attacks look so cool. They fucking do, dude. They fucking do. 물을 가득 머금고 Trying to be like them when I grow up, man. 에이헤브에게 벗어나지 못해. Every action I take needs to be a cutscene, bro. 이 고요 속에서도 에이헤브의 호통은 내 목을 조이고 있는데 그들 역시 죽어서도 죽은 선장의 목소리를 듣고 있겠지. Fairy, unique bleed. Instead of like lowering by 1 every turn, it multiplies by 0.1.1. Or 1.1. 나는 So however much you stack, it just it increases every turn. 행복할 때 내게서부터 뜯겨나간 그 끈들을 기억하겠지. 이 호수에 영영 갇혀버린 채로 W dungeon? Dude, I'm expecting it, man. 잠들었겠지. None of them look like this so far. 차오르는 물을 벗어나려고 해도 호흡에 들어오는 건 고독뿐. 그래서 항상 말했잖아. 너한테 줄 꽉 잡지 않으면 언제부터? 난 여기에 있었어. 항상. Zhao ID? Zhao ID would be pretty fire too.
Ishmael's level raises to 40. Ishmael's uptie and thread spin tiers are raised to tier 4. Ishmael gains compulsion. Okay. Okay. That doesn't help me since I'm never gonna use it. Oh my god. Oh my god. Ishmael! 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. Well, no, we're definitely gonna get a Zhao ID, but I don't want them to be like 3 stars. 3-star units are good, but they don't seem to be like as good as they could be. Like if they put in people that are like that powerful for IDs, we need like 4 stars for sure. You have the ability to clip. Every one of you has the ability to clip. You could have, instead of typing it in the chat, you could have just clipped. It's a button. It's right under. It's right next to the like button. 홍로 씨, 어떻게 매번 그렇게 침착할 수 있는 거야? It took more effort to type out, bro. 그런가? 뭐 저 친구는 언제나 저런 느낌이었던 것 같은데. 아니, 그런 뜻이 아니라. How much did I grind MD? I mean, I ground up MD until I was about level 158 in the battle pass. So I'm just, I would like to do more, but dude, I just don't have time, man. 저흰 알고 있다. 그것의 뱃속으로 들어왔지. 우리 스스로. 6,000 IDs at uptie 5 for a 10% chance at a 4-star. It's possible. It's possible. But if they ever introduce like librarian IDs, or it's interesting, right? Because like an arbiter ID, I could see an arbiter. I could see like Zhao and a librarian being like 4 stars. But then when you talk about like the red mist or like arbiters or claws, I can see them as being like a 5-star. So it's interesting. 우리가 황금 가지를 삼킨 그 고래의 속으로 들어가는 거죠. 미쳤군. 아까 혼자서 제일 많이 처맞고 나더니 아예 단단히 돌아버렸어. 이건 내 목적일 뿐이에요. 겸사겸사 가는 길에 황금 가지가 있는 거고. Heathcliff as Yasad because of Angry Purple. It's valid. Also, welcome in, Heart. 당신들 Welcome 알아서 in. 결정해요. Thank you for tuning in, man. 관리자님의 결정이 제일 중요하겠죠. 아무튼 이 회사나 저나 목적을 달성하려는 방법을 모색할 뿐이에요. Better yet, do an impossible task to get an impossibly strong character. You know, I'd fuck with it. 딱히 이렇게 I'd fuck with it. 없잖아요. 안 그래요? 그것이 황금 가지를 삼켰고 17-hour crisis stream trying to get 1 5-star, by the way. 중화시켜 준다면 우리가 그 안에 들어가더라도 침식을 당하지는 않을지도 모르잖아요. 도박이 아이스. 그건 알아요. 그리고 그건 당신이 좋아하는 것 중 하나죠. 관리자님은 어떻게 생각하세요? Ishmael looked at me with the expectant eyes as though she knew I had no choice but to agree with this plan. Her eyes were telling me, you came this far for the golden bow. You're not going to go back empty-handed now, are you? 6시간. 그 이후로도 어떤 움직임이 없다면 Canto 21 to drop in weekend notifications. Xena has joined your party. 될 것이다. ACA 팀이 넘겨받으면 그 이후로는 글쎄, 너희가 고래 뱃속에 갇혀서 나오지 못하고 있다는
불운한 소식을 듣게 되면 그 거대하고도 창백한 고래를 통째로 터뜨릴 수 있는 방법에 대해서 이야기를 나누게 되겠지. 그 이후로는 If we fail to find the golden bough, stuck somewhere inside the whale's stomach for 6 hours, he won't hesitate blowing us to smithereens along with the whale? Did I get 이 that right? 말은 굳이 전달드리지 않겠습니다. 영은 아니지만 영에 수렴한다고 Oh, 생각합니다. thanks. Yeah. It's not 0, but it might as well be 0. Alright, cool. 적어도 지금 우리가 가지고 있는 변수들로는 그렇습니다. 가능은 하다는 거죠. 그 또한 지금으로서는 없습니다. 하지만 Yeah, it's real funny. 낮은 확률일 것으로 생각했던 방식으로 작전을 극적으로 성공시켜왔던 것은 사실이라고 말씀드릴 수는 있겠네요. To what got Indigo Noon the status of color fixer? 역시 Yeah, it's great. 계획이 없는 것이 더욱 계획적이라는 생각이 드네요. 저만의 새롭게 세운 이론을 더욱 공고히 하게 되었습니다. I would say Indigo Noon. 두려움을 모르는 건 나쁘지 교전 않습니다만 시작합니다. 좀 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. Alright, chat. How's everyone doing tonight so far? How are we feeling on a scale of 1 to 10? I'll go first. I'm at like 50%. 따뜻한 이제야 실력을 좀 야, 내시네요. 고통. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? Didn't have a color or 12 other 어쩐 일로 people 진짜 or an 도움이 entire 되는 걸 company 같이 backing him when he 보셨네요. did. 이대로 몰아넣으시죠. Yeah, no, he was just spitting pure game, bro. How the fuck did you get staggered, you fucking nincompoop? Oh my god. 준비. We were starting like that? 표적 완전 무력화. 실밥이 터졌나? Valid? 쏟아내라. 꿰뚫려라. 슛! 자, 쏟아내라. 30% but extremely caffeinated. I 앞으로도 feel that. 그렇게만 해주세요. That's how I am when I wake up. With the caffeine though, it goes from like a, like a 30 to like a 45, 50, you know what I mean? 카니발 타. Know what I mean? Pretty sure Kim confirmed Zhao become a color in some tweet somewhere. 찾는데 전념하고. Probably replaced the Vermilion Cross. W. W, yeah, I fuck with it. Especially if she can use ego as much as she wants. I fuck with that heavy. 아니, 눈은 크게 뜨지 않아도 된다. 오른쪽 400m쯤에 보인다. 나쁘지 않은 관찰력이군. 곧바로 이동하지. 마지막까지 들어야 한다. 배의 75% 이상이 파손된 채로 흩어져 바닥에 처박혀 있다. That's fucked. 와, 그렇다면 이건 배에서부터 나온 조각인가 보네요. 다회 사용을 고려해서 만든 배였는데 말이죠. Han Lu is pointing at the pitiful side of an absolutely busted looking piece of propeller. Well, to be exact, busted pieces of the propeller and what appeared to once have been our boat's engines. Something comes to a sputtering halt amidst the wreckage. 기어이 숨을 거두는가. 이 장면을 봤다면 미카 양하고 레인 군이 크게 상심했을 것이요. Crazy, what do you mean by that? 저희 이제 어떻게 해야? 관리자님, 여전히 황금가지의 위치는 느껴지시죠?
시계를 돌릴 준비는 되어 있으시고요. She's only referred to her as her in-game nickname as well, the Lady of the Iron, because she wouldn't stop to grieve ever prior to Loal. Yeah, it's sad. Ah, here we go. Of course, it only makes sense that this place is crawling with mermaids. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 좀 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. Yes, yes, we all want a Zhao ID. 꿰뚫려라. 슛! 자! 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 자! 숨통 끊기. Zhao was out here trying to channel her inner Optimus Prime, bro. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Crazy, what in the actual fuck? To this day, this nigga cannot hit more than 100 damage, bro. To this fucking day. 기대해라. Bro, 4 heads just to get 35 damage. Actually fucking crazy, bro. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. Every player fear for their books. Oh, he's winning too much? Oh, I see, I see. I see, these guys got buffed up, bro. They're getting buffed up. It's unfortunate. 떨거지는 잘라낸다. There we go. There we go. Those are the numbers I'm trying to see. 엎드리도록 죽어라 쏟아내라. 표적 확인. 표적 완전 무력화. 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 떨거지는 잘라낸다. He's more of a tank in himself, but he adds to the blood feast for other blood fiends, even if he isn't doing insane damage. 예쁘네. 네 피분수. So bad he doesn't even run away after death. Like, come on. No, I will say, like the Philip ID is kind of disappointing. 리나들이 더 몰려들기 전에 자리를 벗. 이미 고래 뱃속에 갇혀 있는데. 우리도 곧 저런 꼴이 되는 건 아니야? 지금 당장은 단테 씨의 머리에 있는 황금가지의 덕으로. 하지만 언제까지 지속될 수 있을지는 환경이 변해버렸으니까요. In other words, spending too long here could turn us into mermaids. I wasn't sure if I could bring back a sinner that's been turned into a mermaid. 이상하네요. 고래라는 건 뱃속에서도 비가 내리는 걸까요? Run. I was still unsure where to go, so much so that I started to feel completely lost when Honglu suddenly blurted out something about rain. 아, 방금 제 어깨로 물이 몇 방울 떨어졌거든요. 야, 우리는 이거한테 먹혔고 내가 가끔 당연한 게 헷갈려서 그러는데 보통 음식을 먹으면 그거야 당연히 위장이지. 위장에선 효율적으로 음식물을 학교에서 배웠던 것 같아요. Yeah, you need to fucking run, nigga. 아, 그래서 물이 떨어진 위치에 옷이 녹아내렸던 거군요. Haha, I'm fucking melting. 우리 도착하자마자 하나 긍정적인 발견을 보고드리자면 일반적인 Disappointing. I don't have it. All you have to do is look at it and to open up the card, bro. It's not hard to see. I've looked at it multiple times. I've looked at his Sinclair's Philip ID multiple times because I wanted to see if I wanted it or not, and I did not. I did not. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. You can read an ID and know if it's gonna be good or not. 이제야 실력을 좀 내시네요.
평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 괜찮은 공격이네요. But I also never use burn, so that could be why I think like I could be just biased because I don't use burn. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 가족을 위해 이대로 몰아넣으시죠. 기대해라. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 해결사의 전투법도 익숙해지셨네요. Yeah, it's very likely that I'm just biased against burn because I don't think it's one of the better status effects that you can run. 표적. I could be wrong though. I could be wrong, but like my only exposure to burn IDs is in Claire, 해줄 이야기가 또 늘었군요. and in Claire's burn is not what I like about in Claire. 잘라낸다. 가치 없군. 죽어라. Implication. He just says SP issues. Burn eats the best in MD. I feel like all damage over time is goated in MD. Because you can just get it to where they hit like for 1,000 of a stack. And so we ran, trying to weave our way between the pouring stomach acid without even knowing where we're supposed to go. 이거 신기라기보단 너무 크게 감탄을 하시는 바람에 Who the fuck is here? 당신들 말이야. 인어가 우리는 이들은 백화 현상이 일부만 진행되었다. 그럼 뭐야? 시간이 없으니 여기는 10분 너희 몸이 선택을 하는 게 좋을 아니면 여기서 뭐 우린 너희들이 녹으면 이봐줘. 허파에서 뽑아온 모세의 혈관 다발이야. 그래, 왜 With Rhodia and her grumblings in tow, we struggled up the bundle of capillary rope. Claire's not a burn ID. Yeah, debatable. I ran burn until I got the blood fleans and in Claire. Now it's bleed. That's what I'm running, is bleed. Pretty cracked for MD. Their generic tier 4 makes all fights turn 1 tier 2 or turn 2. Love my bloys. Glimpse of Flames. I usually just run whatever team has the most rest bonus for my MDs. It's valid. You've been enjoying Charge recently? Charge is like the one thing I can't get behind, bro. Like, what the fuck? 이번 낚시는 대성공이네. 돌아가면 그마 세 개는 포상으로 받겠는걸? 이 째깍거리는 녀석은 더 찾을 것 같은데. 낚시? 우린 정기적으로 이곳에 하지만 절반은 인어가 되기 직전에 불쌍한 표류자들이지. 몇 분 저희가 특별한 경우였군. 말도 하고 인어가 되어가고 있지 않은 선원. 이 시계머리 선원은 계속 째깍거리기. 우리가 이곳에 있을 동안 유행이 많이 바뀌었나 봐. 그러니까 저자는 사정이 있어서 정상적으로 소통을 못 하고 있는 거야. Look at my guy's forearms. Yeah, that's insane. That's actually insane. He's 사정이라는 forearms like 건 50% of his body. 각자 있는 거니까. Alright, chat, share gameplay time. I'll be back.
Oh my god, Rams. YouTube streaming tweaking out for you guys? No. You might just need to refresh it, low-key. Chat, can we get some more likes, bro? Let me get some likes, chat. I need it. I need it bad, chat. I'm a fiend. Is he gonna start playing Thriller? I lost the plot on that. I lost the plot on that. I'm not entirely sure. Oh no. Yeah, here comes Rams. I Gunter Gregor, double the Ricardo. Okay, buddy. 우리 Alright. 선원들도 마찬가지야. 말하는 건 언제나 힘겹지. 우리를 만난 걸 다행으로 여기는 게 좋을 거다, 자샤. The answer is me? Oh. Don't say that. 우리는 곧 이곳을 나갈 거니까. We followed their confident guiding steps, but there was no way to look at this situation without a bit of suspicion. It's Michael Jackson crisis. Yeah. No, I got that, but like, he doesn't look anything like Michael Jackson. No. 저희가 절벽에 올라올 때 했을 거예요. 기습에 제일 취약했을 때이니까. 그리고 Schmiel opened her mouth as though she was about to say something, then stopped herself before turning around. It looked like she hadn't finished processing her thoughts quite yet. 저 작살. Yeah, Rams, don't forget that there's a $1.50 goon tax. Because the last session made me tired. Oh yeah, crazy, don't forget, $1.50 goon tax, bro. 그런데 $1.50 goon tax, dog. 너희는 어느 배 출신이라고 했지? 그게 림버스 그거라고. 아마 잘 모를 거야. The Limbus. 인어도 아니면서 왜 그렇게 어물거리지? 선장의 이름을 대라. 유사 출신이면 대충이나마 알 수 있을지도 모르니까. I'm in debt. Yo, when was this implemented? Right around the time that Rams started gooning 7 times in one stream. 우리 선장 누구지? 나 알고 있어. 가론군이 선장님이요. 역시 처음 들어본. Ram still has quite the outstanding balance from many other goon tax payments he's missed. I know, bro. He's gonna have to start paying like goon support, bro. We're gonna have to put Rams on goon support. I'm gonna have, bro, I swear, one of these days I'm gonna put like a fucking, I'm gonna put like a, I'm gonna put a Rams goon, like goon support balance up here, bro. 당신들 It's gonna gain interest, dog. 이곳에 갇힌 지 어느 정도가 지났죠? He might end up owing the whole 5,000. Do you need a goon loan? It's fucking crazy. 아니 멍청아 3년이야. 마지막으로 쓴 게 644일째였으니까. 모르겠다. 날짜를 세는 건 관뒀어. 햇빛도 들지 않아서 시간 개념. 그렇군요. 제가 알기론 저런 식으로 작살의 매듭을 묶는 사람은 하나밖에 없어. 이거 절박 매듭이라는 거야. 우리 마을에서도. 그럼 나 당신의 이름 Schmiel comes to a sudden stop. So do our guides. Not because of what she said. What's the interest? Gotta think. I've been keeping track. 12.25. Interest rate on the loan or on the balance? Crisis forgot to implement? I never forgot. We just started talking about interest today. How could I have forgotten? On the balance? Let's say like Chat. I'd say Rams, because he's missed all of his payments, has a really low goon credit score.
He's got like a credit score of like 330. I'm gonna need like 16.99% on that loan, bro. We need like 16.99 because he's missed all of his payments, bro. He's got a low goon credit score. 피커드 타운에 온 걸 환영한다. 선장님, 저희가 왔습니다. 어떤 걸 건져 올렸는지 보세요. Want to get politified by the whale for no reason, bro? That is so weird. 역시 자네의 수색 솜씨만큼은 나무랄 데 없이 훌륭하다. He's got a goon credit score of 330 funds. Because he's missed every fucking payment. Every fucking payment. A weary old woman approached us, her harsh voice tickling our ears. 그마 두 개는 자네 것이야. 한 개는 이 쌍둥이 손원들에게 넘기자고. 감사합니다, 선장님. 이 피쿼드 타운에 새로운 주민들이 온 건 무척이나 오랜만이군. 주민? 발을 들인 순간부터 종속되는 게 당연하다 생각하는 사람의 발언이군. 역시 나는 이 불쌍한 선원들을 보살피며 이 마을을 만들고 모제이 해부다. 이 순간을 얼마나 원하고 원했는지 Ishmael's about to lock the fuck in. 몰랐을 거고 앞으로도 영영 모르겠지. Where are they getting gold coins from? That's a good question. Putting down my goon score. Probably already had them with them. Unlike like you know, the U.S. like I don't know, fucking Bureau of Credit or whatever the fuck. Your score is not private. Your goon credit score is not private. I will keep track and I will publicly tell you. I will publicly tell the whole stream what your goon credit score is, bro. 알 새도 없이 뒤져버릴 테니까. Ishmael slid. 열렬한 환영이군 이스마일. Captain remained serene, even as Ishmael slid. 이스마일. 능해도 모르는 것들이군. 선장님을 공격하라니. 본때를 보여주겠다. 다시 그 위산에 던져놓겠다. 어떤 상황이 닥쳐와도 Ishmael's ego in taking note of it. 이건 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. Snag harpoon, 6 bind, trimmer burst. Okay. Hold on, let me check on the oven real quick, chat. Challenge of the day, collect fucking no win rate. You got me fucked up. We would be here for like 5 fucking hours. No, like 6 or 7 fucking hours. The real challenge of the day is collect fucking Ram's goon tax, bro.
Are you guys enjoying the intermittent chair gameplay? Don't worry, we won't have it again for another like 24 minutes. 교전 시작합니다. No win rate on the next fight, you'll see. Okay, I'm fine with that. Average Limbus player when you tell them to go through a non-focus encounter without win rate. Seen a baddie. Yes, but no. I'd breed me. 그걸 그 무기로 때리시면 What was that, nigga? What did you say about Mr. Don? I'm gonna need goon tax on that. I'm gonna need the goon tax on that. I'm gonna need that, bro. I'm gonna need my goon tax, nigga. 시험 도움이 될 때가 있네요. 잘라낸다. 화가 나서 Don't miss a payment, bro. Those interest rates go crazy. 감내해야 할 고통. 너무 약올리신 것 같은. Link is in the description, my nigga. I'm gonna need my goon tax. I'm gonna need it. I'm gonna need it. Look, I got the collar on and everything, bro. Look at this shit. I'm about to button up the collar. Just so you know, I mean business, and I need my money. I'm gonna need my money. No, I already partake in tax evasion. The head has sent 5 claws, and I ran away from 5 claws. Oh hell nah. Just nah. You might evade the city tax, but you aren't. You're not avoiding the crisis tax, bro. The ICS, the Internal Crisis Service. Nah, we get our money, bro. We get our money, nigga. You gonna find out. You gonna find out. 준비는 끝났습니다. 명령 대기. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. Oh yeah. No win rate, right? Wow, this is so rough. Did I use the ego? I think I did. Did I pay attention to it? No. 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Not this one, the next one? Okay. If I can buff a dodge into weaving 3 shockwaves back to back, I can weave the goon tax. 어쩐 일로 진짜 Alright, bro. 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. Alright, bro. It's all fun and games. It's all fun and games till I catch you lacking, bro. Till I catch you lacking, dog. 기대해라. I'll watch it this time. I'll watch it this time. 실력을 좀 내시네요. That shot her because she was 5 weeks late on her tax. That's so real. That's so real. It was not Callie that killed Garyon. It was the ICS, bro. I needed my money, dog. 그 자식은 아직 살아 있을 거야. The implication of that is that Garyon was gooning on a crisis stream. That's fucking hilarious. 무기로 때리시면 너희의 무기로 이 혈투를 승리로 이끌겠다. No. The ICS is only involved whenever you're gooning as it relates to crisis. Oh shit. 아류 산초 경혈 60 지켜라. 따뜻한 빛 쏟아내라. 엎드리도록. 가치 없군. 죽어라. These guys with 5 billion negative coins, it's rough. Please leave your message for. Bro, there's no way. Please leave your message. Why is she like this? Chat, my girlfriend's evil, bro. Bina's a crisis viewer? You're damn straight. Yeah, the pizza's in the oven, babe. Why do you keep hanging up on me? I didn't hang up on you, bro. I'm telling you, like, my phone, it's not ringing for whatever reason. It hasn't been ringing all day. I called you right now like 7 times, and it was going through the first 3 times, and then right after. Oh, that's because we were trying to call each other at the same time, and they cancel out when that happens.
Yeah, it's in the oven. I started preheating the oven at like 8. Oh. Oh wow. Yay, so it'll be done when I get there. Cool. Yeah. Cool. Okay, bye. Love you. Love you. Okay, no win rate, right? Can't be that hard. 변변찮은 선원들만 남았나 봐. Ishmael quickly leaped to the side, evading a harpoon that struck the spot she was just standing on. 또 누가 내 배 선원들은 누구보다 충성스럽지. 그 중에서도 여기 있는 선원은 세상에서 가장 훌륭한 작살잡이다. Let all blossom free? That's funny. 그러니까 이곳에서 나를 공격한다는 건 그저 자살 행위 아니겠나? A sailor wearing an odd-looking mask joined the fray. 저 작살 크기 좀 봐. 제대로 꿰뚫는다면 추스를 만한 뼈도 없겠고. 저지. 아니 그딴 말 하면서 웃지 좀 말라고. 소름 끼치네. 어떤 상황이 닥쳐와도 포기한 이건 못하겠습니다. Oh, and then funds in addition to Rams's interest rate, can you add an additional $5 late fee every stream? No, I'm just kidding. No, $5 is way too much. Do $1. Do $1 late fee every stream. Oh fuck! I used win rate. I'm sorry, chat. Hold on. Just that one. That one turn. 꿰뚫려라. 2%? You could do 2%. You could do 2%. Funds his personal accountant. Funds is eventually going to be, yeah, Funds is going to be the Crisis Channel accountant for real. Just as it relates to the ICS. Funds is gonna be an ICS agent, bro. Chad, do we add a win rate fee to Crisis? That's funny. 닥쳐와도 That's funny. 포기한 이건 못하겠습니다. Oh, fuck! 너무 유치하잖아요. Oh, shit! Alright, here's my answer. Go, my yearning Marcella. Here's my answer to all of this, chat. Here's my answer to all that bullshit. All of that bullshit. That's my answer. That is my answer, chat. Fuck is this? Sewing target. $1 for free on the oil up counter. No. That's not fair. Or unless you're talking about just for this encounter. She only has counters. That's kind of true. It's kind of true. The fuck is? Oh yeah. But seriously though, what? Should? No, wait. I'm so confused right now. Hold on. I'm being fucking confused. It's an evade. Damn. Hopefully one of those hits. Yep. 떨거지는 잘라낸다. No, cause like I don't really need, like, it's gonna build to a point where I could just spam it every fucking turn, so I don't really need to hold on to my ego resources. 승리를 위해서라면 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까?
That is such a long clash. That's good for us though. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 그저 하염없이 모든 피를 먹어. Oh, it triggers the counters. My apologies. 그렇게 황홀히 피어나고. My apologies. 피어나고. Project Moon fans, when you asked them to read, bro, cooked. 표적 무력화. 표적 완전 무력화. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. Project Moon fans can't read. 몰아넣으시죠. This is a 3, so we are still dominating. Cutthroat, huh? Rodion has a really high hitting ego. And he's at negative 25. My Rodion... I just need her to land higher than that 13. It's a gamble. It's a gamble, but I feel like it could work. Bro, here goes nothing on this run, bro. Like, holy crap. 뒷박질 준비. 영원히 잠들어라. Very nice. 따뜻한 피. When Crisis shows up wasting ego resources. It is in clear looking like White Knight and requires Hong Lu to die. It's gotta be peak. Do stuff hanger and apparition. Give Dawn a nuclear bomb for an ego? I know, right? That shit is so sick. 영혼의 가나기로 한참을 떠드시 이 혈투를 승리로 이끌 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. Damn. Can't wait to look at the meta of Limbus in the next few years. It's gonna be so hard. Do you see the new IDs kits? Not yet. Have they released them? I'd love to see them. Are we faster than more than 3? We are. Target is 4+ rupture. We do not have that yet. At 10 speed, we use coin once. We don't have that, but we do have coin power +1. I will take it. Damn, dude. It's a rough one, but we do have the 3. I'm banking on us having 3. That's not bad. Cision's pretty good here, and then also Unforgivable Sin should win out there. Okay, let's run that. Yes, yes! Blinkstep being the GOAT every time, bro. Every time, Blinkstep's the GOAT. Variables, I see.
Been time working on a joke that isn't gonna be funny. One of these days they're gonna release a kit with a whole algebra problem in it. Sisyphus. 그렇게 황홀히 피어나고 피어나고 피어나라. Not bad, not bad. No, 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 no. Please, please. Oh, thank God. Oh, thank God. Please 200. Please at least 200. Thank you. It's gonna be just enough. 꽤 멋있는 마무리가 될 것 같네요. 아무것도 실밥이 터졌나? 아닙니다. There we go. Yes, we might be able to take out his guys' turn. There you go. There you go. Yes. This is okay. This is the turn we needed, dude. Holy shit. That turn was so peak. That turn was so peak, chat. Actually, clash with that because his speed's gonna be higher. I want to make sure that Dawn's unopposed for this. 병열 80. 갈라지도록. 차. 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 숨통 끊기. 차. 표적 확인. Very nice. 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 이미 이길 거라고 확신하고. Alright, I could go for an A-res here. I can go with an A-res here. I kind of fuck with it heavy, low-key. I could see us winning that clash. It's not an amazing clash, but I could definitely see it winning. Yeah, I could go for the arrows, but I don't see it landing as great as it could, you know? Fuck. Oh shit. 잠깐. 제가 누누이 조심하라고 말씀드렸지 않습니까? Oh man. Ooh, this guy's tough. 표적 확인. How did he get to 45 that quick? 어디 잘 옮겨둘 테니까 빨리 재생하고 돌아오십시오. 이대로 모험을 끝낼 순 없지 않습니까? Be honest, you could kill by all unopposed. Oh, that's true. That's true, because he's at 1. Oh, I need to start thinking. I need to start thinking a little bit better than that. It's gonna be rough. Hopefully my manager Dawn comes back up next turn. Yeah, he doesn't hit manager Dawn, so we should be okay. 너희의 무기로 어디 잘 옮겨둘 테니까 빨리 재생하고 돌아오십시오. 이대로 모험을 끝낼 순 없지 않습니까? No, no, bro. Oh, so close. Would have been able to hit the baby, bro. I missed the opportunity. 예쁘네, 네 피분수. No, I'm locked in now. I'm locked in. I wasn't paying attention. The first few the first few turns were so easy that I didn't think he would be like that powerful after. 그리고 왜 말 띄엄띄엄 거슬리는 거. Jesus. 가축할 것도 아니라면
그저 지루한 시간 누리. Only gets worse from here? Damn. I'm gonna check on the pizza. Give me just a second, guys. A nigga pizza delivery shirt. You know what? Niggas are mean, bro. Niggas are mean. You just don't want to see a nigga win. I'm gonna take some fucking Dayquil though, chat. Starting to feel bad. I take NyQuil, but there's no way I'm getting through a dungeon on NyQuil. Probably spaz the fuck out and die. NyQuil? That's funny. I hope you didn't do that. I hope you spelled it that way intentionally. Otherwise. Ishmael's mace nicked the harpooner's mask. She came dangerously close to smashing their skull. 순순히 비켰어야지. 당신 머리통이 날아가게 생겼잖아. 그리고 너는 맞아. 그래, 우린 키케그. In a sudden explosive burst of energy, Ishmael bolted forth like a cannonball toward Kikeg before holding her in a tight embrace. 방금까지 머리통을 어쩌고 하지 않아? 벗을 만난다는 건 그런 것 아니겠소. 그렇게라도 안아버리지 않으면 금방이라도 어딘가로 날아갈. 머리색 못 잊어. 이름. 하지만 안 되는 행동이야. 왜? 공격도 하면 나도 공격해. 그때 죽어. 죽이거나. 자, 어쩔 건가? 여기 있는 스타벅이 너그러운 마음씨로 너희들을 구조했고 내 마을에 초대까지 해줘. 너희는 그 은혜를 개박살내고 나를 공격하려고 했지. 만약 일반적인 항해였다면 그대로 줄에 매달아 호수에 던져 넣고 배 밑바닥을 훑게 만들었을 텐데. There's at least 40 people living in Peckett Town, and that was a conservative estimate. From their vicious glares, I could tell that every single one of them was a fiercely loyal follower of Ahab. Here we were in this unfamiliar environment, trapped and lost.
that they were gay, though. How could Keep Keg say this? I haven't fully read Moby Dick. Never mind. What the fuck? Yeah, it's not a. We're in a rock and hard place situation. 표정으로 보지 말도록. 다행이지. 너그러운 마음씨를 지닌 선장이니까. 방금까지 나는 너희에게 물어볼 것이 있고. 그러니 나와 대화를 나누려는 용의가 있다. 내 선장실로 들어. Ew. The sickness is making my face chubby. I don't like that. Bruh. I'm kidding. The sickness has stolen my jawline from me, chat. No messes, okay? Huh? 24 hours. Ahab casually turned around and marched into one of the buildings. She carried herself with the utmost confidence. It was almost like she knew that we would follow, that we had no choice but to follow. 야, 저 뒤에 있던 놈들 방금까지 눈을 보라리다가 아무 일도 없었다는 듯이 사라져버렸네. What's on the pizza? I only do like meat lovers pizza, dude. I'm not a psychopath. I don't put olives and fucking garlic and all this other bullshit on my pizza, bro. Like, I'm not a psychopath. I literally, like, people who eat Supreme Pizza, like, what the fuck? 그렇다면 Like, what the actual fuck? This shit is so gross. Peppers on pizza, like, what the fuck? Jalapenos are good. 방금까지 I don't want to hear that nonsense. 놈을 두고 저런 식으로 등을 돌리는가? 그래, 자신이 있다는 거겠지. 얼마든지 기습을 당해도 우리들을 막아낼 선원들이 있다는 것. 그리고 우리가 저자를 공격해서 얻는 이득보다 손실이 많다는 것. 방금 조형된 그 상황 하나만으로 자신이 절대적인 존재라는 걸 공표한 셈이군. Did you hide the LED? No, it's still there. Remind me after stream. 평화롭게 대화라니 가당치도 않아. No. Ishmael's gaze followed Kipik, who walked wordlessly behind the captain. 저 개자식이 어떤 말을 짓거릴지 들어보자고요. 어디로도 도망은 못 칠 테니까. 저 새끼. I don't tolerate pizzas, bro. It has to be, like, literally just protein on the pizza. If you add some bullshit to it, I throw that shit away. If you put pineapple on pizza, I'm sorry, my nigga. You don't have it, bro. Like, you can't come to the party, dog. What do you want to eat? My father does that shit too. Like, I don't do it. 그런데 저 게시판에 적혀 있는 건 뭐야? Yeah. 선원마다 배당되는 금화야. You like pineapple on pizza? 쓸만한 재료들 건져 Nuh-uh. 인어들을 That shit is unsightly. 그거야. You just be liking like sweet fucking juice fruit on pizza, bro? What you just told me is that you like your pizza to be sweet, dog. Like, I don't want sweet fucking pizza. Like, I don't want sweet on my pizza, bro. It's not a dessert. It's a fucking hearty food. Yes? Yes? Oh my god, bro. 이곳에서는 그 말을 얻을 수도 가질 필요도 없을 텐데. Oh my god, bro. You like strawberries on your fucking pizza too? 말했잖아. 우리 있는 곳. Like raspberry pizza, bro. 나간다니까. 그리고 나는 Orange pizza. 벌써 63개의 금화를 받을 수 있어. Gunda removed valid opinion? Fucking crazy. 이 정도라면 도시로 나가서 쓸만한 배를 살 수 있을지도 모르지. Oh no, inflation's bad, Starbuck. Inflation's 물가가 bad. 변한 게 아니라면.
What about you, Rams? Rams? 아이바. No. Don't touch Rams' balance. In fact, Rams' balance goes up. 거라면 말해줘. 걸? 위치가 어디냐? Skaheb's giving out gold coins to her crew for their labor. The promise of a reward for services rendered, and I'm sure that's a strong motivator. 이스마엘. 아까는 정말 놀라 너를 이곳에서 만날 거라고는 생각도 못해서 말이야. Yeah, bro, if you pay it, like it goes away. 밖에 나가면 Who knew? Who knew if I pay my bills, the bills go away? 예전처럼 말이야. 그래. 다른 선원들이랑 인사는 나눴어. Good night, team. 그리고 또 머리는 왜 또 그렇게 길게 Well, apparently funds. Rams is unaware of this. 질문이 많네요. This is genuinely like shocking news. This is a revelation for 다들 Rams. 저랑 이야기도 나누고 싶어 하지 않던데요. 적개심이 가득한 표정이던데. 이곳에선 다른 배에서 온 Would you like to get on a payment plan, Rams? We can work something out. 모두 하루를 채 못 넘겼어. You can pay it over time. 우리 말곤 없지. We can get you a minimum streamly payment. 선장님이 해결책을 알려주셨거든. 몸과 머릿속이 하얗게 되지 않을 수 있는 Oh shit, they figured that out? 유일한 방법. 보다시피 선장님만 아니었다면 우리는 그러니까 선장님을 적 선장님과 뜻을 같이 하지 않는 것은 우리 모두를 죽이는 거란. 이런 사람이었나요? 스타의 선장에게 반목하던 모습으로 기억하고 있었는데. 애초부터 선원들을 죽을 운명으로 이끌고 간 게 누군데? Ishmael coldly walked past Starbuck before entering the office. 스타벅, 피커드 호의 1등 항해사. 모두에게 좋은 사람이 되고 싶어 했죠. 동시에 선장과 가장 가까운 선원이요. 가까운 만큼 의견 다툼도 많았지만 뭐 상관없었죠. 에이헤븐은 평등하다고 말할 정도로 모두에게 관심이 없었으니. 누추한 자리를 내주는 건 이해를 해주도록. 럼주라도 있으면 금상첨화였을 테지. 하지만 아무리 기다려도 술병만큼은 흘러들어오지 않다고. You're gonna be here? 협상은 제가 주도해 보도록 하겠습니다, 관리자님. Why are you gonna be there if you don't want to be there? 이성적인 판단이 힘들 것 같고. The remote. 째깍거리는 소리만. Alright, hold on, chat. Chair gameplay.
What an enticing offer. I love getting hit with 350% interest. A 해구 선장이라 했나? 우리는 Está caliente. 감히 맞춰볼까? 너희는 이 창백한 고래로부터 삼켜진 무언가를 찾을 그렇다는 건 너희 역시도 인어가 될 수 있지 않는 다른 뭐 여기까지 온 이상 굳이 숨길 필요는 없겠지. 우리는 어떤 물건을 찾고 있어. 어떻게 생겼냐면 말이오. Love you too. Te amo. Don Quixote started explaining, looking around excitedly as though she expected the captain to suddenly produce the golden bough from her pocket. 아, 잠깐 그렇게 함부로 알려줘도 되는 거야? 좀 더 상의한 후에. 알고 있다. 내가 틀렸. Couldn't even deny her accusations thanks to Gregor's extremely telling 난 reaction. 그게 어디에 있는지 심지어 너희를 그곳으로 데려다 줄 수. 허풍뿐인 말일 수도 있겠지. How do we know that? 어쩌면 저희끼리 이야기한 걸 엿들었을 수도 있. 내가 보았다는 증거를 말해주지. 그 가지에서는 멀리서부터 황금빛을 발산한다. 황금 가지를 알고 있다는 것은 사실인 듯하군요. 관련되지 않은 사람이 알 수 있는 정보의 한계를 넘었습니다. 그래 보아야 위치는 가르쳐주지 않을 심산이겠지만 내가 왜 숨길 거로 생각하지? 난 감출게 아무것도 없어. She's got a lot of fucking hair. Ahab slammed the desk and leaned aggressively towards us. She wore a knowing grin as though she knew exactly what we wanted and what we were about to say to get it. 우리 확실하게 하지. 오히려 감추려고 하는 건 자네들이잖아. 그 막대의 이름이 황금가지라고 했던가. 그렇다면 황금가지라는 건 이 빌어먹을 고래 중심이라. 고동 소리가 들리는 곳. 이것이 살아 움직이게 만드는 근원. 심장. 억을 뿜어내는 지독한 심장. 하지만 다행으로 여기시게. 마침 우리 피쿼드호의 목적지 또한 같으며 고래를 잡으러 떠나는 출항까지 얼마 남지 않은 상태였으니 심장을 터뜨리는 것. I don't like knowing that Rams is thinking. I love that. 방법이기 때문이거든. 신기하네요. 우연의 일치일까요? I feel like having funds, add $5 to that nigga's goon balance and increase the APR to 18.99% and lower that nigga's goon credit score by 30. He's at a flat 300. 어떤 점이 신기한 거죠? 심장까지 가려고 많은 시간 준비하셨을 텐데 저희가 마침 딱 왔다는 게요. 운명이란 때로 그런 것 아니고. Yes. 나의 운명. Forgot the lemons, Ron. 내가 이 창백한 고래의 It'll be okay. We 심장을 have the tea. 꿰뚫게 하기 위해 It'll be 움직이고 okay. We have the 있다고 tea. 했어. 나는 이곳에서 너희들의 이빨을 다 합쳐도 모자랄 만큼 수많은 항해를 시도했어. Did you lower that nigga's credit score? Did you raise his interest rate? 기억하고 있다. 또한 나는 호수에서 이것의 가죽을 뚫어내기 위해 해보지 않은 시도가 없었지. 미리 수고를 덜어주자면 세상의 모든
Fun, start writing up an invoice and prepare to send it to Ramses' house. 발사의 요새와 같았어. 세상 그 어떤 것보다 단단하고 즐길 거다. 언제나 박아 넣었어. 내 작살. 상처는 냈지만 뚫을 수 없어. 뭐 믿지 못하겠다면 너희들이 들고 있는 그 무기들로 시도를 해봐도 좋겠지. 흠집조차도 나지 않았긴 했소만. 저자의 말이 정말이라면 쭈삐 노인이나 LCA 팀의 시도가 다 소용이 없어진다는 거잖아. 시간이 지나도 구하러 올 수 없다는 거고. 우리는 누구보다 알고 있다. 아무도 구하러 오지 않는 이곳을 제정신으로 버티기란 힘들어. 불쌍한 우리 선원들을 보아라. 흰색의 점막이 금방이라도 온몸을 덮을 것 같지만 필사적으로 버티고 있는 저들의 모습을. 없어. 여기 아무것도. 위장에서 흘러들어오는 배 파편들을 건져내며 퀴케그가 사냥해온 인어들의 시체를 질겅이며 견디는 게 전부지. 부드러워. 지느러미. 대체 어떻게 견디는 거야? Thank you. 단 하나. 선장님의 말만 따르면 언젠가 우린 그걸로 버티. 그러니 이것은 이 선원들을 모두 구출할 의무가 있는 나, 피코드호의 선장이자 피코드 타운의 대장 에이헤브가 너희에게 하는 제안. Damn near doubled his balance, bro. 이놈의 심장을 터뜨릴 거다. 아주 오랫동안 준비를 해왔고 이제는 실행만 남은 상태지. Okay. 우리의 목적은 같지만 전리품은 다르다. 내 계획을 도와준다면 너희는 황금가지를 챙길 것이고 우리는 이 고래를 잡고 바깥으로 나가게 되겠지. 잠시 이야기를 나누겠다. 얼마든지. 이곳까지 타고 왔던 배는 복구가 불가능하다. 그리고 이곳을 나가기 위해서는 다시 배가 필요하다. 더불어 내부를 조사하기 위해서는 저 체기위를 돌아다녀야 한다. 배는 그때도 필요할 것이다. 여차하면 저자들의 배를 강탈하는 것도. 그렇게 다 들리게 말하시면 어떡해요? 우리 배 복잡해. 조작법. 운전은 오로지 할 수 있어. 이곳은 결국 틀릴. 뗏목부터 시작하려면 아무 재료도 없는 상태에서 산성에게도 견딜 수 있을 재질로 제작하려면 그러죠. 제안이라 예상한 만큼 개소리네요. 저자는 언제나 같아요. 그럴듯한 개소리로 사람을 죽음까지 몰고 가죠. 이번에도 다를 바 없어요. 저도 뭔가 꺼림칙한 사람이. 혓바닥이 길수록 조심해야 해. 저 사람들은 심장을 터뜨리고 나가기 위해서 많은 시간을 쏟아부은 것 같은데 우리가 당장 해결할 수 있는 걸까요? 저희가 언제까지 버틸 수 있을지도 잘 모르겠어요. 그래, 저 선장만큼이나 이곳을 곳곳이 잘 알고 있는 자는 없어 보였지. These two spitting facts right now. 그럼 우리가 인어가 되어서 서로를 죽이려 하거나 이곳에 영원히 갇히거나 둘 중에 하나가 되는 거야? 붉은 시선께서 우리를 버릴 리가 없어. 이럴 때 의견 정하는 방법은 간단해. 배틀 로얄이다. The sinners were all expressing their opinions, which were all very diametrically opposed to one another with little hope of meeting somewhere in the middle.
and I was unnerved by how easily Ahab managed to see right through us. It's alright, guys. You just gotta believe that one day Rams will pay his balance. It's about believing, you know? 너희끼리도 쉽사리 결정을 못 내리고 있나 보군. Funds raise that nigga's balance by $5, lower his credit score by 15, and increases tax percent. Increases APR to 20.99%, bro. 당연하지. 조금만 생각을 해본다면 내가 내세우는 조건은 전부 너희에게 절박할 정도로 필요하고 맞아떨어진다는 걸 알 수 있으니까. 하지만 바로 그런 기가 막힌 우연적인 기회들을 운명이라고 하는 거다. 운명이 다가왔을 때 쥐어잡는 것부터 배워야겠군. 여기 뱃사람들은 모두 그걸 알고 있지. Millions of past coincidences must have passed before every sinner's eyes. When we were almost sandwiched between two ships, when we encountered those floating mermaids on a deserted ship, when we fought a whale and its byproducts that come with the waves. 모두 들여다보는 듯한 말꼬락서니는 달라질 기미가 보이지 않네. 당신. Also, applying the normal tax means Ram's debt has now hit 30. 함부로 착각하지 마. 당신과 함께 움직일 생각은 전혀 없으니까. 난 지금도 It's Rams. Part of the whale is just Rams, bro. 정말 훌륭한 표정으로 뱃사람다운 말을 내뱉을 수 있게 되었군, 이스마엘. 당신이 내 이름을 기억해 줄 줄 몰랐는데. 어떻게 모를 수 있겠나. 내가 이 고래에게 삼켜지기 직전 넌 난파된 뱃조각 틈바구니에서 내 이름을 목청껏 불렀지. 어제처럼 생생하게 들려오는군. 그때 나는 네 눈을 보았고 찰나였을지라도 네 마음속 모든 것을 내가 그토록 원하는. Ahab strode towards Ismail. Ismail stood her ground. She glared at the old woman with bloodshot eyes. 그러니 Her voice was low, yet personal, honest. 또 무슨 헛소리를 늘어놓을지. 내가 바라는 건 나의 심장이지. 있잖아, 이스마엘. 나는 네 인생 최대의 소원이 탄생하는 모습을 제일 처음 유일하게 목도한 사람이야. 그때 네 안에서 깨어난 단 한 가지의 집념이 아마 너는 그 생각만으로 버티며 이곳까지 온 저들이 찾겠다는 황금가지. 내게는 나의 심장이 황금가지요. 보물상자이자 나는 알았지. 너는 여전히 훌륭한 뱃사. 나와 눈을 처음 마주칠 때부터 열렬한 원한이 담긴 시선으로 나를 찔러댔잖아. 역시 너는 작살잡이에 가장 어울려. 내가 고래였다면 나 심장을. 그 말이 허풍이 아니라는 건 네가 더 잘 알겠지, 이스마엘. 너는 내 몸, 내가 이 고래의 심장. 그렇다면 나는 내게 기꺼이. This is a crazy fucking. This is insane. 그대로 받아들여 주지. 자, 지금이라도 내 동맥을 끊어내고 싶지 않나? 내가 목적을 달성한다면 이렇게 이 날카롭게 다듬어진 작살, 어떻게든 고통스럽게 나를 죽이는 생각을. 내가 누구보다 너를 잘 이해. 그래. 하지만 너는 너무 잘 알거든. 날 죽이기엔 네가 너무 약하다는 걸 알아. 불쌍하고 영리하기까지 하지. That is such a peak. 너무 잘 알아. That's such a peak ego, bro.
참 다행이야. 네가 멍청해서 이렇게 굴러 들어오는 기회를 걷어차는 한심한 선원이 아니라는 게. 창백한 고래를 죽이기만 한다면 내 손으로 끝 굴러 들어온 심장. 나의 모든 것은 그때 완성돼. 그 이후는 Ishmael burst into laughter. She did not fight back with her biting tongue, nor did she sharply and rationally criticize the captain's words as she did ours. She laughed and laughed and laughed, glaring straight into Ahab's eyes. 좋아, 좋은 눈이야. 네 대답이 벌써 보여. 머릿속에는 이미 들렸지. 그래. 당신의 마지막 항해를 즐기길 바라지. 그리고 모든 걸 바쳐서 그렇게 완성된 당신을. 그래, 벤놈이 목표를 가졌으면 그런 눈이어야지. 실망시키지 않는다, 이스마엘. 꿰뚫을 보람이 있는 용암고래보다 뜨거운 피를 토해내며 펄떡이는 심장이 되어주지. The existence of a lava whale is an interesting one. I gotta take a look at it, dude. Sense of overwhelming dread emanated from the pair's mad laughter. Neither I nor the other sinners dared to intrude. Their laughters were very much alike, to the point where I wasn't sure which belonged to Ishmael and which belonged to Ahab. Tax him. What I was thinking then, I'm not really sure. It wasn't like we had any other choice, but maybe I was hoping that Ishmael would refuse the offer. 심장에 가는 항해에 동참하기로 했다면서. 든든하네. 이렇게 흰 부분 없이 팔팔한 사람들이 같이. 그러고 어떻게 이 창백한. Curious, Starbuck asks. 그런 사정이 있어. 심장까지 도달하기 위해서는 꼭 완수해야만 하는 일들이 있다. 그리고 심장에 가기 위해서는 두 척의 배가 두 개의 길을 각각 동시에 가야만 해. 우리 피쿼드호는 최장을 지나갈 것이다. 질문. 해라. 최장을 왜 너희가 지나가지? 최장은 까마득히 넓으며 산성액이 거세다. 그래서 이곳을 하나도 모르는 어리바리한 너희보다는 여기. Starbuck shrugged next to the captain. 또한 최장은 인어들이 제일 많이 서식하는 구역이다. 평생을 인어와 그렇다고 특별히 까다롭게 강한 인어가 있는 것은 아니지만 우리는 최장의 끝에서 그곳에 있는 그럼 심장에서부터 피를 보충하기 위해 우리가 가야 할 곳은 이쪽 배로 연결된 심장의 우심방. 이곳은 무엇보다 너희를 보내려는 길에 고래도 인어가 아닌 다른 것들이 흘러들어왔다. 수는 적어 보였지만 너희 같은 소수의 인원은 대규모 전투보다 그런 까다로운 놈들을 상대하는 게 적격으로 보였다. 너희가 없었다면 스타벅과 퀵해그를 포함한 정예 인원을 10명은 보내야 했겠지. 정예 선원이 한쪽으로 치중된 항해는 실패율. 하지만 운명적으로 나타나주니 이제 와. 에이헤브 씨가 말한 다른 것이라면 로보토미 집으로 삼키면서 같이 짐작 가는 게 있나 보군. 역시 너희를 마주한 너희가 그곳의 괴물들을 죽이고 마찬가지로 동맥을 자르면 우심방이 열린다. 그러면 우리는 심실히 만나. 그런 다음에는 내가 들어가서 그 안에 있는 심장의 핵. 심장 안에 심장이 또 있다는 것이요? I don't even know. I'm not sure. 큼지막한 것과 싸운 적은 없나 보군. 이렇게나 큰 놈이면 심장. I guess it has like a, I don't know, like a 5-minute cooldown unless he says some fucking absurd shit.
아기 맥동하는 그 심장을 터뜨리고 나서야 비로소 볼 수 있으리라. 바깥 그러고 나서는 내게 꽂아라. 이곳의 지리를 파악하지 못했지만 작전의 체계를 생각해 보았을 때 합리적이라고. Looks like Ahab wasn't kidding about checking every nook and cranny of the belly of the whale. She did all that with the singular desire to hunt, to kill the great whale once and for all, and for such a long time. 난 여전히 마음에 안 들어. 저 정체도 모를 선장놈에게 남이 차려준 밥에 숟가락 얹는 것도 마음에 안 든다고. 그거 참 대책 없는. 그 정도 손실로 해결할 거라는 판단이 들었으면 내가 그렇게 제안했을 거다. 하지 그랬냐? 이곳은 정보량이 절대적으로 부족한 전장이자 미지의 승률 낮은 도박에 관리자님의 안전. 심장만 터뜨린다면 끝장날 수 있어. 심장만 터뜨린다면. Hey. You like to smell weed? Yeah. As soon as it turned on, I'm like. Those two are always smoking, bro. She grits her teeth as she repeats it to herself like a mantra, so that she may never forget, not even for a moment. And like our window's not like airtight, so it always seeps in here. Like the smell always seeps in. 모두 좋은 Probably. 하루가 되도록. I mean, they shouldn't be smoking inside the house. That'd be pretty dumb. Yeah. They're outside. 나의 선원들이여, 피릿하고 비열한 도시의 공기를 마시는 것도 말이야. Alright, hold on. Chair gameplay chat. Girlfriend reveal? It happened last stream. That's why you gotta watch all of them. Huh? That's why they gotta watch all of them. 피코드 선언만 가능해. Someone boil burger patties. What the fuck? 그러니까 내가 해. Quick joined us as our helmsman. Queequeg. Jesus Christ, dude, that's such a stupid ass name. This boat wasn't like any boat we'd ever seen. Its body was made of flesh and bone. I also noted that a few pieces of metal plates were visible between the organic material. Cooked. 준비는 끝났습니다. 명령 대기. 나는 나도 죽었다고 생각했어. 그리고 내가 있던 곳은 땅속으로. 그리고 잊어야 하니까. 내겐 내가 나는 보고 싶어. 이 생각으로 버텨.
바깥 세계는 싫었던 것 아니었어? 노을은 따뜻해. 인어들의 울음소리. 저렇게 돼 나가지 못한 울부짖기만 해. 만호가 천천히 처음부터 없었던 것처럼 되고 싶지 않아. 인어. Sentences are so peak. Rereading them now. 창백한 고래 죽여야 해. 나 I see another vision of Ishmael. It's growing and more frequent. Maybe it's the influence of the golden bough. 울음소리. 지하실에서는 매일같이 끔찍한 울음이 들려온다. 피, 이번엔 네가 지하실로 갈 차례네. 인어는 매일 밤마다 울부짖기 때문에 우리는 그것들을 지하실에 가둬야만 했지. 팁은 내려가기 싫어요. 제비 뽑기 결과야. 안타깝지만 받아들이는 So Pip is fucking dead. 퀴퀴그, 이상하지 않아? 왜 우리가 이런 짓을 벌이고 있어야 하는 건데? 견뎌야 해. 이스마엘. 우리는 그 창백한 고래를 만날 수 있을 거니까. 머지않아. 모든 게 Sad. 끝날 거라는 의미지. 그래, 곧 끝날 거야. You know, the least you could do is pay your balance. Like the least you could do is pay your balance, bro. That's like the literal least you could do. It's like actually insane. 그래서 이 항해만 끝난다면 자기 위치도 제대로 안 지키면서 내 배에서 무슨 소란이지? 선장님, 팁은 지하로 내려가기 싫어요. 죽을 것 같이 무서워요. 겁이 나요. 팁은 밤마다 소리를 들어요. 지하실 문을 긁는 소리요. 정신 차려라, 피. 저건 그냥 인어다. 팁은 알아요. 팁은 봤어요. 저건 스톱 선언이었잖아요, 선장님. 서비탄 보트가 그 창백한 고래에게 먹히. 피. 지하실의 소리는 듣지 말고 호수 너머를 보도록. 우린 창백한 고래를 만날 날이 머지않았다. 저것의 울음소리가 커진다는 건 So her hair was already white. 증거니까. 저것이 우리를 창백한 고래에게 이끌어줄 테니. 나는 그날 한밤중 에이헤브의 선장실로 선장실의 무단으로 들어간다는 건 금기에 가까운 짓이었다. 뱃사람이라면 누구나 알고 있는. Yeah, why was a singular ass kid on that fucking ship? 만약 붙잡히면 선상 반란 혐의로 즉석에서 어떤 처분을 받아도 이상하지 않을 행위였지만 정확히 무슨 생각이었는지는 나 스스로. 에이헤브 선장님, 저는 선장님? 선장의 눈은 침실 천장에 붙어있는 호수의 지도를 똑바로 향해 있었. 미동 하나 없었다. 나는 그 모습을 쳐다보다 비틀을 수밖에. 선장실에 들어갔었니? 스타벅 씨. 선장님은 주무실 때도 언제나 눈을 똑바로 뜨고 계시지. The city doesn't put up child labor laws. They're already busy taxing bullets. 호수의 영역 어딘가에 있을 그 창백한 고래를 들여다보고 있는 거야. 선장님은 자고 있는 게 아니야. 언제나. 그래, 이곳은 선장의 소나귀.
우리는 온 몸이 움켜진 채로 허락해주는 만큼의 숨만. 얼른 들어가서 자. 선장님의 말씀대로 그 고래 선장님의 말씀은 간혹 이해가 어렵고 종결한 시간도 얼마 남지 않아. 곧 자유로워질 수 있어. 창백한 고래를 잡고 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. How are we doing on ego resources? Not bad. We're down on purples though. 교전 시작합니다. 꿰뚫려라. 슛! 꿰뚫리고. 괜찮은 공격. 이제야 실력을 좀 내시네요. 표적 확인. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 고귀하게. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었고. Please leave the poor egos alone. I'll have to consider it, chat. I don't know, man. The ego's looking so clickable right now. 네 또한 용서할 테니. 비로군 쏟아내라. No, because the game has done that since we started. 여관에 가면 또 한참을 떠드시. 혈투를 승리로 이끌겠다. 흑숨. 바리에게 해줄 이야기가 산소 경혈 80. 갈라타. 이번 모험은 꽤 멋있는 마무리가 될 것 같네요. 죽어라. Yeah. We saw the 5:30 note at like 5:29. Alright, nigga. Whatever you say, bro. Started hearing something shaking underneath the ship. What's that? What do we do? Gain ego gift upon victory. I don't want her to gain SP low key. Where's Ishmael at? Yeah. I fuck with that. Fuck with that. 피를 머금을 시간이네. That's funny. Yeah, I don't know. 어떤 Mouse 상황이 pointer Ricardo. 닥쳐와도 포기한. 이건 못하겠습니다. 흑수며. 너무 유치하잖아요. There we go. There's that purple we needed for the Mirsala. 엎드리도록. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. 교전 시작합니다. W. 자! 숨통 끊기. Alright. Solid numbers. I'll take a 70. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? Oh no. Oh. That was so pitiful. Was I the only one that saw there be a text at the bottom saying wrong costume over Gregor's SV? Yeah, it's one of the passives I have. 괜찮은 공격이네요. 완전 무력화. 앞으로도 그렇게 Let me see. 만들어주세요. 이 혈투를 승리로 이끌겠다. Yeah. So if you get a 3 orange res, it'll give you some buffs. Eye for weakness gives us 1 trimmer and a 1 clash. It's not bad. 교전 시작합니다. 기원을 갖춘 듯. 이대로 죽지 마라. 아류 산초 경혈육 쏟아내라. 따뜻한 피 쏟아내라. 표적
완전 무력화. For tomorrow? During the day. Okay. More day. Okay. 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. Look at this top. So nice. 어떤 상황이 Yeah. 닥쳐와도 포기하. 흑승 뒷박질 중. 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. Yeah. 자, 숨통 끊기. 기대해라. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 고귀하게 Trying to see how many stacks of Mersala can we get before we have to fight a boss. 꿰뚫려라. 슛! 자! 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 승리로 이끌겠다. 이대로 몰아넣으시죠. 떨거지는 잘라낸다. 가치 아류 산초 경혈 육수 찢겨 쏟아내라. 흐르는 피로군. 쏟아내라. Boom, 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 boom. Let's see. Should we keep track of the directions? Yeah, probably. W. 심심풀이는 되는. What? That's trash. I didn't need that. Chill. We almost got cooked up. 상황 종료라고 알림. Where'd you? Oh, thank God. 당연히 내가 1등 스코어지. Bro, I will literally never use this. If more than 15% of max HP was lost this turn, gain 2 attack up. That's not bad. Inflict 1 tremor with the skill that inflicts tremor. I will never use that. Okay, cool. Straight up reset all of my values. So now I'm stuck at 0 SP. Thank you for that. Can check via the question mark. Bonuses to certain IDs or sinners. I see. I had no idea. Thank you for that. 저거 인어도 아니고 환상체라고 명칭합니다. 한때는 로보토미 지부에 격리되어 있었지만 이 고래로부터 삼켜지게 되었죠. 다르지만 본 적이 있어. 아니었어. 네. 외곽에서는 무엇을 만났어도 이상하지 않으니까. 충분히 환상체. 한때 인간이었던 존재들입니다. 이들은 새로운 에너지 생산을 위해 인공적으로 생산이 되었죠. 있는 거. Yeah, it's definitely a scam. 환상체들이 특정한 욕구를 가지고 있는 것이냐고. 저들은 알고 있어. 뭐 오로지 그것밖에 남지 않은 상. 부러운 거야. 자기가 원하는 거. Quack quack.
Quag was ceaselessly scratching at her arm as her eyes remained fixed on the abnormalities. She was scratching so hard that blood and pale gonk started to seep from her torn skin. 키키가 그만 둬. 몸에 상처가. 그 버릇 못. 달건대기. The fuck is Kekeg on about, bro? 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 To this day, 전 Rams 맞겠습니다. certified crash out, bro. Is this focused? Oh, thank God. I was getting so bored. 떨거지는 잘라낸다. Nice. Solid. 확인 사살. Don't they literally say Queequeg? Though via the VAs. I'm still gonna call it Kekeg. 숨통 끊기. Or was I saying Queequeg before? I don't even fucking know anymore, dude. It's such a silly name. Consult Crisis on the matter. It's not guaranteed I'm gooning. We hate you, so it does count. 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 I don't know. I feel like the threat of gooning is like, that's gotta be like 0.75 cents, you know? Like intention, you know? Like, what is it? Conspiracy to commit gooning? Yeah, you're gonna be charged with conspiracy to commit gooning. It's gonna be a 75-cent increase. When defeated, generates green slime. Every time swing, so. Oh, it'll apply poison if I don't do it though. And I don't know how long it'll take to kill. This is what we have egos for, chat. This is what we have egos for. How many? I only have one after this though. That sucks. Let me just say Kekeg, bro. I don't have the mental fortitude to give a fuck about this random character. What the fuck? Oh, it only attacks. I see. It only attacks green slimes. So I do need greens. But I mostly need light blue, so we'll go with the light blue. 떨거지는 잘라낸다. I need higher rolls, man. Come on. No, I need a high rolls. 하염없이 모든 피를 머금고 그래 그렇게 황홀히 피어나고 피어나고 피어나라. Oh, come on. Oh my god. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 Literally did not do enough to kill them, bro. Come on, bro. 실밥이 터졌나? Always kill it with an attune MDs. Yeah, I know, right? Like, in an MD, it's fucking trash, but like in story, when you don't have any fucking buffs, like, it's just like, damn, dude. Need to kill this fucker fast. There we go. 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. Staggered right now.
we could most definitely go unopposed. And we might be able to take it out. Or at the very least, like, stagger, potentially. 흑순묘 뜀박질 침 타! 흐르는 피로군. 엎드리도록. 깔끔하게 잘랐습니다. 이제 니콜리나와 솜씨가 비슷해지셨는데요. Shell doesn't take fatal while staggering. Pearl is as usual though. I see, I see. Who will take its meaning away? Okay. Come on. Yes, sir. Oh. Oh. 심심풀이는 되는군. 여관에 가는 길로 한참을 떠드시 혈투를 승리로 이끌. Oh shit, okay, cool. 다리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. Alright, what do we need from Mersala to do good? Still need purple. No purples in sight right now. Fuck. 고귀하게. 20% Ryoshu is so staggered. Hopefully we don't... Hopefully it dies this turn and we don't have to deal with that too much. Don't hit the shell? Ah. 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. Shell's almost broken though. Shell's almost broken, chat. That's what we're gonna do. We're gonna try and attack the shell. With those two to try and weaken it, maybe get it destroyed if possible. Oh yeah, that'll do. That'll do. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. With the shell destroyed, we're gonna be doing peak damage. 실밥이 터졌나? 여관에 가는 길로 한참을 떠드시 혈투를 승리로 이끌. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. And now with the shell destroyed, should be able to just straight attack Pearl. 교전 시작합니다. 아류산 촉형열 80 쏟아내라. 이번 모험은 There we go. 멋있는 마무리가 될 것 같네요. That'll do. 아무것도 아닙니다. 퀴퀴그? 뭐 하고 있는 거야? 퀴케그는 아주 가끔씩 누구보다 외롭고 괴로운 밤을 보내곤 했다. 빛이 들지 않는 컴컴한 방 한 구석에서 퀴케그는 작살줄을 끊어버리는 용으로 가지고 다니던 조그마 그 팔들이 마치 텅 빈 What the 도화지라도 되는 fuck? 이건 대가야. What are you on 자세히 about? 본 퀴케그의 몸은 정체불명의 문신과 그 문신을 억지로 지우려는 듯한 상처로 난도질이 되어 있었다. 이건 네가 이런 거야? Trigger warning. 대체 왜? 잡히 새겨 넣었으니까. 퀴퀴그 이러지 말자. 여러 둥지를 전전하다 보면 문신을 깨끗하게 없앨 방법도 찾을 수 있을 거야. 새겨졌어. 특별한 방법으로. 그리고 그런 식으로 지우지 않아. 과거를 깨끗하게
고래잡이 배에 타는 선원들 사이에서 각자의 과거라는 건 암묵적인 금기였다. 대부분이 과거로부터 쫓기고 있거나 과거를 파도에 씻겨내고 싶었거나 어떤 식으로든지 돈이 필요하여 낭떠러지 앞 파도로 몸을 던진 이들이 이스라엘, 나는 왔어. 중지는 결코 포기를 하지 않는 뒷골목에 떠도는 누구나 알 법하지만 누구나 코웃음으로 넘어갈 수 없는 이야기가 있다. 아이가 지나가던 누군가와 부딪혀서 옷이 더러워진 그자는 그 자리에서 아이스크림을 잃어 울고 있는 하지만 부딪힌 그자가 중지의 간부였으며 하필 그날 다음 날부터 그 아이를 제외한 아이의 가족들을 본 자는 아무도 없었다고 한다. Damn. 농담이나 괴담일 수 있지만 아무도 그 정도 이야기로 취급하지는 않는다. 중지는 그런 존재라고 했다. 하지만 내가 들었던 중지는 누구나 받아들이는 만큼 누구도 맞아. 그러니까 도망 안 돼. 누군가 말했지. 잡힌 나한테 내 문신은 중지. 내 말에도 중지 있어. 그래서 헤집어 놓았어. 여호와 내를. 그리고 다시 도망쳤어. 말도 잃게 하고 문신을 지우게 하려고 그렇지 않아. 그때 나는 구더기. 뭐야? 비유라. 오물통에서 기어다녔어. 그곳에서는 알 거라고 믿었지. 그들은 나를. 그래서 나는 많이 죽였어. 지금 우리 모두 번데기. 이 같이 찾아보자. 번데기에서 나도 몰라. 그럼 오빠 이스마일. 그렇게 배에서 내린 후의 미래에 대해 생각해보자. 대왕 오징어 항구. 난 그 앞에 해물 철판집을 알 거야. 지난번 항해에서 목 좋은 데를 내가 봐놨거든. Emotional ass story, bro. 소문난 집 백기기 아닌가? 핍은 Pip wants to be rich. Pip wants to be a landlord? Fuck Pip! All my homies hate Pip. 저 녀석은 내 설거지꾼으로 찜해놨어. 저번 아니에요. 스타벅 핍의 건물 아래에 들어올 거예요. Fuck Pip, bro. Look at him. He's alright. Look at him. Fuck Pip. 1등 항해사가 그냥 놀림거리지 너희한테. 과거를 묻어두고 Kill Pip. 미래도 없이 한치 앞만 겨우겨우 잡아가며 살던 나와 같은 사람들이 배 위에서 삶과 죽음에 교차하며 서로 의지해가는 중에 희미하게 하나 둘. Starbucks looks like Crisis. I could see it. 나도 무언가를 그렸다. 안개가 낀 비린내 나는 어느 조그만 항구에서 나는 I'm built like Starbuck. I could say I'm built like Starbuck. 손에는 두꺼운 서적들이 들려 있을 수도. Already imagining how to extort his tenants. Yeah, bro. Fuck Pip. 손질이 멀끔하게 된 단순히 그날의 맛있는 끼니거리를 그리고 계속 고민해가는 거야. 어떻게 하면 꾸준하고 덤덤하게. Here, Ishmael stared wordlessly into her shimmering reflection, into the rippling and opaque river of acid surrounding the boat, just as she stared into the lake back aboard the Mephistopheles. Her expression was so solemn and withdrawn that I couldn't bring myself to even approach her. In the opaque waters, Ishmael saw herself, her future that now rested forever out of reach at the cold abyss of the lake, her friends who could never return. How would it feel to know that your dreams will never come true? I was too absorbed in this hazy, ruminating thought to realize that I'd approached Ishmael and struck up conversation. She turns around. It won't matter whatever future I bring up to Ishmael now, none of it would reach her. So, the most I could offer her was a hopeful immediate tomorrow. Something a little closer to the future that Ishmael is trying so hard to take back. 관리자님, 만약에
제가 돌아가지 않겠다고 한다면 심장을 터뜨린 후 마침내 이 Yeah, bro. Mermaid ice cream A해가 dog. 그놈을 죽여버리고 Ice cream? No. 그 후에 제가 다시 돌아갈 이유가, 살아갈 이유가. 그건 공식적인 퇴사 선언을 하는 건가? 아니요, 잊으세요. Better. If Ishmael finally gets what she wants, what's next? What would there be anything left? Is it even right for me to ask her to continue on to the next? Yes, it is. Lock her ass up, bro. Chain her up to the fucking bus. This isn't a fucking game, bro. She doesn't get to quit. She signed a motherfucking contract. Got one person that could do this. Holy fuck! That was close. 당연히 내가 1등 스코어지. 준비는 끝났습니다. 명령 대기. 야, 네 머리띠 피가 엉망진창으로 묻어 있잖아. 물로 씻으면 금방 지워져요. 내 머리띠 익숙한 매드. 퀴키그, 나는 너의 어쩌면 네가 붙잡았을 수도 있을 그 줄을. 너를 위한 줄이기도 했어. 저기 안에 들어가서 기름을 꺼내오라고요? Good thing she had a bonus. Yeah. 그래. 생각보다 그렇게 어렵지는 않아. 끔찍한 냄새를 풍기는 고래의 시체가 갈고리에 매달린 채로 흔들리고 있었다. 몸집이 작고 민첩할수록 유리하지. 나는 그렇게 작진 않은데. 원래 이런 일은 신참들이 하는 거야. 잔말 말고 들어가는 게 좋을 거다. 고래를 잡는다고 끝나는 일이 아니었다. 그 고래에서부터 나오는 엄청난 양의 기름을 퍼나르는 일도 고래. 아니, 저 안에 뭐가 있을 줄 알고요. 답답하네. 당연히 고래기름이 있겠지. 스톱이라는 선언은 2등 항해사였는데 대개는 짜증에 가득 차 있었다. 전 못 들어가요. 이런 무적행 속에 고작 칼날 한 번만 그 말이 목 끝까지. 지금 뭐? 묶어. 네 끈을 내 허리에. 왜? 이렇게 묶으면 네가 떨어지면 한 몸 되돌. 나는 그 부정확하고도 많은 것이 생략되어 있는 문장에 묘하게 안심을 느꼈다. 한 몸이라는 것. 내가 떨어져도 잡아줄 누 떨어지는 내 모습을 지켜렇게 밧줄의 한쪽 끝은 그런데 그 생각을 한 줄은 너무 짧았고 보란 듯이 끊어져 버려서. Huh? For my eyelashes. Neither. I'm gonna do them tomorrow. Just your eyelashes. 나는 그 기름 구덩이의 They're not 뱃속으로 curly like 추락했다. yours, but you them. 온갖 내장들과 장기와 기름과 찌꺼기보다 더 견디기가 힘들었던 것은 I don't know, bro. 고래 기름은 진동하고 울리며 소리를 낸다. Weird. 진동하는 기름은 무엇이든 fell 하나가 into 되려고 oil, bro. 한다고 한다. 초진동적 결합, 진동수, 그리고 그걸 이용하여 만드는 공명굽세와 그 파장과 연료. 알아먹 결국 고래를 채우고 있는 이 기름은 상대를 그렇게 살아있는 고래의 기름 나보다 부피가 큰 죽은 고래의 기름에 들어가면 자기의 존재는 그때 나는 내가 얼마나 작고 연약하고 보잘것없는 존재인지에 대해 Yeah, for real, 말씀이 bro. 다른 사실, She is 외로웠던 straight 그에서 yapping right now. 자기와 같은 것을 어쩌면 사람들도 외로워서 어떻게든 무언가를 Once upon a time, I fell into whale oil. 나는 고래보 단순히 남들과 나는 결국 뭐라고 모든 게 옅어지는 어둠 속에 내 빛이 보였다. 그 빛이 새어 들어온 이 줄 눈앞에 그것은 이스마엘! 줄 꽉 잡아라! 기름 범벅인 채로 죽었더라면 그야말로 존재감 없는 죽음이었겠네. 도시에서 제일 의미 없는 죽음 중 하나였겠죠. 어쩌면 나는 그날 그래 내가 그날 붙잡아 줄 아니야 다시 한번 붙일 수 있어. 넌 자유를 찾을 수 있어. Nah, bro, because I also feel that way, bro. Ishmael did not need to talk about this. 알지? 다시 너를 만나
새로운 모험을 떠나려 그러기 위해서는 인호되지 않기 위해 그 하나만을 생각하고 묻었지. 이것의 심장, 내 마음을. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 더 무식하게 돌격하실 거면 Yeah, I guess so, man. 전 빠지겠습니다. Guess I'm edgy like that. 뒷박질 준비. 꿰뚫려라. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 추잡하네. 얼마나 좋습니까? Close to canon. 숨통 끊기. Is Limbus Company not the canon? Yeah, I was about to say, 앞으로도 like 그렇게만 what? 해주세요. 또한 용서할 테니. 기대해라. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 해결사의 전투법도 교전 시작합니다. 익숙해지셨네요. 기원을 갖지는 없고 그대로 무너져라. 따뜻한 피. 엎드리도록. Well, yes, I know that much, I suppose. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 포기하게. 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. 아직 죽지 마라. 흐르는 피로군. 이쁘네. Someone give me an ETA on the end of the chapter, 기원을 please. 갖지는 없고 그대로 무너져라. 뒷박질 시간. 10 more hours? I'd actually die. 선장이 말한 두 번째. 너 이름 알아. 탄테라고 불려. 너 말 레겐트 너는 살려내. 몸뿐만이 아니야. 너는 살려내. Yeah, none of this is helping me. None of those are accurate time descriptions. Unless she's talking about an actual heart, I never had any powers like that. No one ever told me that I did either. 버리게 하지 않아. 저들의 방향 시계 속으로 넘겨줘. 나는 이 서류하지 않아. 어떤 상황이 닥쳐와도 포기한 가족을 위해. 그건 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. 꿰뚫려라. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 피를 Very much more 완전 compact. Okay. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. 그쪽도 No. 죄인인가? 딱 갇혔고 꿰뚫리고. 영원히 잠들어. Yeah, I feel like death. It's like not. It's not a good idea. Okay. Oh, okay. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Might not be able to win them today. What the fuck is that supposed to mean? 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. 저희 Okay. 이곳 바닥. 이쪽으로 가야. 길로 보이지만 길 아니야.
감이 오는군. 무너진다는 걸 알고 있었다. 네 놈 혼자 건넌 다음 뒤따라오는. 역시 희생. 누군가 떨어져야지만 나 함께 나가고 싶. 그리고 그 명령을 그래. 왜? 알고 싶어져. 뭘? 내가 어떤 상황이 보기야. 이건 못하겠습니다. Fucking sucks. 너무 유치하잖아요. Yeah, it's all unclashable anyways. 교전 시작합니다. 꿰뚫려라. 슛! 자! 그걸 그 무기로 때리시면 기대해라. Can we not roll dog shit, please? Can we not do this right now? 앞으로 그런 어설픈 공격은 하지 마십시오. 적어도 제 앞에서는 제 통을 지켜주시죠. Just gonna roll dog shit. It's alright. Alright, just go rolling dog shit right now. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. 가족을 위해 타! 확인 사살. 따뜻한 엎드리. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 그쪽도 죄인인가? 그저 하염없이 모든 피를 먹은 누구. 그래. Alright, let's see. 그렇게 황홀히 피어나고 피어나고 피어나라. Are the candles bad? 깔끔하게 잘랐습니다. 이제 니콜리나와 솜씨가 비슷해지셨는데요. 피를. Well, then I just need to light all of them, which... Sure, that's fine. 여관에 가면 또 한참을 떠드시고 혈투를 승리로 이끌. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. Yes, so all of them are lit. Just good.
Now I can finally start clashing him, which allows us to deal actual damage. Thank God. So the candles was the right thing to do after all. That's what we needed. 아류 산초 경혈 60 지켜라. I low-key needed him to be able to clash so that we could deal actual damage. Because I was getting real tired of that shit. I'm not gonna hold you, chat. That shit was annoying as fuck. Oh no! I did the thing. I forgot. It'll automatically target the candles if you don't. I forgot. Oh my gosh. I forgot, there's like the one fight you can't do that on. That is so sad. 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 하리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. Alright. He should die this turn though, so it's okay. It's okay, he'll still die this turn. All of our stuff hits before all of his stuff hits, so we're good. We're alright. Not great, but not bad. Yes, yes. I play the game with the game mechanic that was intended to be played. I'm gonna use the restroom. I'll be back in a second. 핍 구하려다가 고래에게 물렸어요. 핍 구하려다가 고래에게. Here we go. Fucking Pip. 노자비는 왜 갑자기 그놈의 기름 저 어린 놈을 대타로 쓰는 것부터 말이 안 됐어. 선장님, 피백을 말해주세요. Probably. 내 배에서 내 허락 없이는 누구도 눈을 감지 못한 난 아직 너희에게 죽어도 좋다는. 그럼 저는 어떻게? 피쿼드호는 창백한 증오의 고래에 거의 다 도달해. 우리 눈앞에 인어가 훌륭한 그게 무슨... 그 고래에게 먹힌 것은 곧 인어를 지하실에 있는 큰 수조 안에 가둬라. 본능적으로 증오와 미움의 고래가... 선장님, 제발. 스타벅! 아래로. 쿵당거리는 소리가 잠시 후에 들렸고, 그렇게 시간이 지나는 동안 배에 탄 모든 선원이 Ahab, probably. Yeah. 에이헤브를 둘러쌌다. I could see it. 그리고 에이헤브는 크게 말했다. 어디선가 들린다. 스톱의 목소리다. 무슨... 모두 똑바로 들어라. 그 고래를 죽이기 위해 기꺼이 목숨을 내던진 위대한 선원들. 위대한... 우리는 급박한 항해를 위해 그를 하지만 그는 죽지 않았다. 비록 목숨을 건 사투 끝에 배에 돌아오지 못하고 그가 외친다. 우리의 성공을 위해. 대체 뭐야? 나아간다. 퀴케가? 나는 Yeah, this is Tweak Central, bro. 성공적으로 마치고 가장 먼저 가까운 항구를 찾을 것이다. 그곳엔 있다. 스토비. 행복한 얼굴로 우리를 맞이하겠지.
나는 그에게 걸맞은 보상을 줄 것이다. 그리고 우리의 끈질겼던 그곳은 너희도 있다. 너희 모두가 있다. 스탑의 이름 이 항해가 끝나면 이 항해만 이 항해 끝나면 항해가 끝나면 증오의 고래 죽일 수 있는 거죠, 선장님? 그의 외침에 보답하자. 증오의 창백한 고래를 죽인다. 모두가 You 동참하라. know these people thought about overthrowing Ahab, by the way. 도시가 가지고 Damn, 있던 this bitch streaking. 그대들을 사지로 내몰고 있는 그 증오스러운 악을 없애는 일에 동참하는 것이다. 모든 고난, I'm gonna kill like the most powerful whale, by the way. 부조리, 모든 이별은 그 고래가 자아내는 아우리는 그것을 죽이고 모든 것이 제자리에 돌아가는 것을 예! 소리쳐라! 예! 타이거! 스톱! 다시 보자! 다시! Yeah, no, fuck Pip, bro. Literally just kill Pip. 맞아. 창백한 고래만 죽이면 드디어 모든 게 그 모든 악의 Can we execute Pip? 심심풀이는 되는군. Pip is sad, but only because that's minus one tenet. On God. 준비는 끝났습니다. 명령 대기. It's the only reason Pip could ever be sad. He's a fucking landlord. 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 떨거지는 잘라낸다. 참 빠지겠습니다. 따뜻한 피. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? High chance and fail. I don't lose a lot when I use Ryoshu. I think it's just a you thing, bro. 한참을 떠드시겠네. 하리에게 해줄 이야기가 It's like just a you thing, funds. Oh, very nice. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. Holy fuck, Manager Don lost to a random ass fucking enemy, bro. Random ass fodder. It's crazy work. 여간에 만드는 건 한참을 떨거지는 잘라낸다. 하리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 산초류 경혈 5위 라샹을 끝을 낼 시간이 쏟아내라. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 같이 보셨네요. 승리로 이끌. Minus 99. 교전 시작합니다. 가치 없군. 죽어라. Bro hit her for like 10 damage total. 경혈 6 쏟아내라. Her ego was indeed hurt that bad, bro. She was mad. Said fuck all that bullshit.
you fucking kidding me? 뭐야? Cromer trash, bro. Cromer Faust trash. As the Peckett's crew, sailing for nothing, no one but Ahab herself. Captain Ahab has the uncanny ability to effortlessly delve deep into one's heart to fish out their wishes. Everyone bites onto that bait. 뒤져가는 거지. 달콤한 말과 희망이 숨막혀. 돼지 시계 대가리. 네 역할이야. 어겼어. 아니, 볼 수 있어. 무슨 일이 있어도 들려요? 심장. Honest question. 10 trillion checkpoints because it really wants you to fight long ass fights for no fucking reason. Is this the third? Right, because that was the second. Oh dear God. Oh no, that was the first. Oh, you're fucking with me right now, bro. You're actually fucking with me. What a scam, chat. No, this is the third. Okay. Thank Christ. I was like, bro, what a scam. 라만 살인들을 뒤엎는다. 드디어. Something twitched before us, an entity skewered by numerous fluorescent oh shit. 비켜. Oh shit. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 또 무식하게 돌격하실 거라면 전 빠지겠습니다. Fighting this thing without buffs. Oh. That actually might be hard. This guy's rough, dude. Shit. So he's guaranteed to inflict sinking. Damn, that's gonna be rough, man. 교전 시작. Yeah, it's horde without buffs, dude. 숨통 끊기. Hopefully we can pull out some pretty good shit here, and you know, maybe, but this guy's rough, dude. It's definitely gonna be a gambit to try and beat this guy without any buffs. That is gonna be genuinely rough to do. Damn. How are we looking? Not great. 포기한. 이건 못 하겠습니다. 너무 유치하잖아요. Love is nullified. Dream devouring sick current uses blind obsession. This unit is not destroyed to turn in, deal 20 damage. Oh man. The other one from defeat turned into destroyed floats in. Blind obsession? Oh, it's already here. Shit. It's not enough. Damn, 60 to 80? Oh, it's because it can't clash. Shit. It would have to get perfect every time. I don't see that happening. Harpoon it? Those are better odds, but it's still bad.
It's still really bad odds. Those odds are better but not good, you know? 3, yeah, no. Shit. It's an 18-18. Oh, that's right. This is our best odd, I think, right now. Let me see. Yeah, I think this is our best current odd. She only has to win once, I believe, and then every other time after that it won't be high enough. But she's at -15, dude. She's at -15, so everything else is like a fucking gambit. Damn, this guy's tough. Holy crap. -3 attack power, yes. Not -3 coin or not +3 coin power. That'd be nice in the event that it's, you know, true, but we don't know that yet. And that can't clash, 'cause it's a 3. Who's it attacking? Ishmael? Fuck. Okay, we can run that. It's got a 75% chance to corrode though, it's not worth it. Oh, fuck. This fight without any buffs, bro. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. No, yep, see, blind obsession. Damn, dude. He rolled 1 too high, man. Staggered her instantly. Fuck. 내 팔은 연에 있었어. 또 방심하다가 당하셨네요. 하지만 He gets to use it 아직도 할수 twice, 있으신 거 알고 dude. 있습니다. He gets to use it 조금 더 fucking 해보시죠. twice, dude. No, chat. Never surrender. Never surrender, chat.
Look, if it doesn't do it, if it doesn't do anything, if this turn goes really bad, then maybe. 죄인인가? 무불아위. Ego costs SP. Yes, I know. Holy fuck! Holy fuck! It worked, chat. It actually worked. 승리를 위해서라면 They didn't believe in me. They never believed in me. But I was out here cooking. I was out here cooking the whole time. Little did they know I was cooking. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. That's a new TV, dude. Yes. Why? 그저 하염없이 모든 피를 I only need to destroy them. I only need to destroy the fucking float sims, and that's gonna happen right now. If I can roll literally a single fucking light ahead, a single head. Oh my god, bro. Holy shit, it didn't roll a single head. That's actually so, so trash. Oh my god. How the fuck? It didn't roll head a single times, dude. Not a single time. That's so fucking sick. That's so gross. 깔끔하게 잘랐습니다. 이제 니콜리나와 솜씨가 비슷해지셨는데요. 이딴 일에 흡수의 시간은 허비야. 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. Chad, this fight fucking sucks. Oh my gosh, this shit sucks. I need to break its body to stagger. But there's a very slight issue. I don't have shit to do. Like, I don't have shit to fucking hit it with. 25% chance to corrode. Is the gamble worth it? She doesn't clash either, dude. Saying don't do it like I have a choice. Most of my attacks are fucking unopposed, bro. And I need to kill that float sam.
What do you mean I'm making it harder than it has to be? There's literally nothing else I can do. It doesn't hit you? Oh, I see. But I can't even, like, dude, these counters aren't winnable. Like, this is not a winnable counter. This is, or like, these, the clashables aren't winnable right now. This is so cooked, bro. This is so fucking cooked right now. Might as well all be 0. Might as well have all my coins be 0, bro. 감내해야 할 고통. 확인 사살. 그걸 그 무기로 때리시면 너희의 무기로 이 혈투를 승리로 이끌겠다. Dude. 가족을 위해 꿰뚫리고 기대해라. Dude, what the fuck are these damn, bro? What the fuck are these numbers? 어버이의 그 유치한 말투도 도움이 될 때가 있네요. 화가 나서 제대로 된 판단이 안 서는 모양입니다. It's alright, bro. My team only has to survive 1 turn. We're good. Hopefully he dies. 우리의 목마름을 너희는 몰라. 너희의 피라도 한땀 머금고 더 붉게 피어날 거야. 진짜 즐거운. See, chat, it wasn't even that bad. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 이대로 몰아넣으시죠. Now quick, Don, do it again. Don, do it again!
What do you mean by overclock dawn? I don't know what that means. What are you saying? What is overclocking? Go to ego and hold it? I could do this the entire time? Go, my yearning Marcella. Go, go, do it. Do it now, Dawn, do it now! 모든 걸 걷어들일 순 없었어. 우리의 목마름을 너희는 몰라. 너희의 피라도 한껏 머금고 더 붉게 피어날 거야. I don't need anybody else but Dawn to survive this fight, bro. I do not need anybody else but Dawn to survive this fight. We can just make it to the next checkpoint, bro. If she corrodes next turn, it's okay. It's okay if she corrodes next turn. 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 I only need her to do 80 damage, my nigga. Can we make it happen, chat? I told you guys, chat, bro. I was cooking the whole time. I was cooking the whole time, chat. I told you, chat. I told you, chat. What'd I say? What'd I say, chat? I might be the goal. I might be the goal, chat. That's how you do it. That's how you do it, chat. Who needs resources? Who needs resources? Who needs them? 기대 이상으로 싸워주는 이봐. 내가 끼어들어봤자 거슬리기만 해. A win is a win. A win is a win, chat. 너무 그새 나에게 질문을 하게 되었군. 필요했던 머릿수는 맞추었다. 말해. 아, 그보다 오히려 사람이 이 고래를 죽일 수 있는 심장, 그것이 바로 눈앞에 있는데. 기분이 너 싫어. I hope Pip dies. 그런데 핍이 자꾸 하얘져요. 이거 백화현. 하지만 너희는 아까부터 전혀 변함이 없어. Turn music up or your soul is damned? Okay, okay. Alright, chill out. 그리고 이 머리통 안에 들어있는 걸 말해. Ahab looks into my head, and I, in turn, raise my head to return the gaze. Pancreas plays right before my eyes. 역시 안 돼. 그걸 끊어버리면 뒤에 있는 선원이 선장님, 핍이에요. 핍이 훌륭해. 스톱이 이 사실을 알면 얼. 핍을 보고 있을까요? 선장님, 응? 저 선원을 발로 차서 밀어 넣었지. 이대로 목숨을 구걸할 수. 선장님, 그 창백한 악의 고래가 살아있다면 지금 이 시간에도 이 Alright, bro. Yeah, you just gotta die. 수 있는데 그걸 내버려두고 목숨을 구걸하는 것이냔 말이야. 지금까지 희생한 선원들은 죽을 수 있습니다. 죽는 게 아니다. 나는 선원들에게 죽음을 죽지 말고
Yeah, bro, Ahab tweaking out, bro. Okay, yeah, we killed the insipid ass fucking whale. 그 머리통은 참 신기한 능력을 당신에 의해 It was a mistake to even expect a hint of surprise or shame from the captain when it was revealed that she sent her crew to their deaths. 그래 아마 저기 어디선가 인어들이 되었고 난 이 심장 내 신체보다 정확히 알고 있다. 심장에 도달할 수 있는 최적의 수를 계산해야 했으니까 그게 잘못되었나? 심지어 나는 그들이 죽기 직전까지도 그렇지 못할 때에는 그런 저들은 나와 맹세로 묶이는 거야. 창배 이스마엘 심장으로 가야 한다고? 맞아. 그러기 위해서는 그 조각 이 에이헤브는 누구도 못 속여. 네 머리통에 들어 백화 현상을 중화시키는 황금색. 우리는 앞으로 모든 걸 바친 최후의 세상과 도시의 모든 그리고 명백하게 이들 중 제일 전투기. 그렇다면 심장을 터뜨리지 못한 채 네 선원들은 물론 우리 네 머리통에 그렇다면 내가 모든 책임. 틀린 말은 하나의 희생만 있으면 Makes some semblance of sense, by the way. 그럼 이대로 심장을 찌르지도 못하고 너희 모두 여기서 살아남아야. 저 시계 머리를 위해 목숨을 바치는 게 삶의 목적인가? 밖으로 어떻게든 나가서 다들 이루고 싶은 무언가가 있는. 알겠습니다. A gilded name given to death so that it won't feel as hollow when it claims us. Seen the sinners die 1,000 deaths, and I've shared that very same pain that killed them countless times. I felt the weight of every one of their deaths, so I can't bring myself to wrap them up in a pretty box labeled sacrifice. Instead, I endure endlessly. What gives our collective struggle significance, what gives our suffering meaning, is us. We share the weight and convey our own meanings to our battles, so that everyone can reach their own dreams. That's why this struggle is no sacrifice. I won't seek death willingly. 에이헤브, 너는 발버둥 쳤는데도 그런데도 또다시 멋대로 배의 주인. 조용! 닥쳐봐. It seems more like a door than a heart. Hey, look, guys, my team is alive again. Who knew? If only I didn't need Ishmael. If only I could use like Claire, bro. I'd be able to win these clashes so easily. 이걸 창백한 고래에게 삼켜진 그 모든 것들이 모여서 만들어진 하나. 이것이 창백한 고래를 살아. 그딴 식으로 기쁘다는 듯 웃지 마. 나는 평생을 괴로워했어. 그래. 그런데 그게 어쨌다는 거지? Drop Barbara Otis for Claire, I could. We'll see how it goes. Yeah, I can't use her as support in the dungeon. 이곳 목숨을 조금이라도 연장해 주었던 보답을 목숨으로 갚았을 뿐. 내가 이들을 보살펴주고 이끌어줘서 여기까지 데리. 아무 목적도 없는 그 하찮은 삶에 살고. 너희가 빛을 잃은 죽은 눈으로 나는 쓸모없는 너희들을 모아서 피코드호에 태우고. 아니, 선원들은 먹힌 거야. 너라면 알고 있었을 거야. 우리가 모른다. 아니, 관심도 없다.
내 배에 탄 순간부터. 아니, 오히려 네가 알고 있지 않은가? 저들은 마음 약해 빠져. 개고 이 세상에서 가장 Alright, bro. 중요한 Chill out. 나 바로 자신이니까. 내가 죽으면 세계도 죽지. 그렇다면 내 삶과 존재방 너희들 누구라도 부러지지 않는 가치관을 내게는 선과 악이 선명하다. 누구보다 잘 알. 그래서 나는 결코 부러지지 않아. 난 절대 의심하지 않을 세상의 선과 악을 정한. Starbucks stands next to Ahab. He wears a wide smile, as though a weight had been lifted from his shoulders. Kikek also slowly positions herself next to Ahab. I could not read her expressions to the mask, but her shoulders appeared to be laden. 그렇다면 나의 모든 증오 좋아. 부딪혀와 봐라. 누구의 악이 그토록 억세고 강할지. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다만 좀 무식하게 돌격하실 거라면 참 빠지겠습니다. So the only thing that I'm lacking right now is gonna be purple. So I definitely will need to clash at least one purple. So we'll run that. He made me stop for a bit and just listen to it. It was so peak. What if we just shot Ahab? Yeah, you know, honestly, it feels like the right thing to do, right? I feel like the most dangerous one is going to be Kekeg. I don't know who here has money for an Atelier bullet, bro. Speaking of money. Very nice. Starting off strong. Very nice. Okay, took that out. Not bad. 감내해야 할 고통. 제가 누누이 조심하라고 말씀드렸지 않습니까? 확인 사살. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. I can use Ebony Stim without relying on any purple. And it doesn't take too much dark blue. Yeah, it's a safe use. Wouldn't be bad. We'll throw it out. I really couldn't clash that if I wanted to, actually. Huh. I am. I'm keeping an eye on the resources as much as I can. Could throw out some additional damage. 흑수미, 뜀박질 춤. Read Ahab's attacks? Okay, I'll start doing that.
he took that damage, but it wasn't that bad. So, no harm, no foul right now. Oh, very nice. She rolled a 29. That's good. It's really nice. Hopefully this does a decent bit. I'm looking for at least 100 crossboard. Solid. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 해결사의 It's going to allow us to get a bit closer to their stagger thresholds. Quicker we can get a stagger, the better. One turn there will be a very fun status. Gotcha. 승리로 이끌 세가 확연히 달라졌어요. Oh, fuck. Okay, so don't let that unit get hit. Alright. Fine by me. This doesn't seem to clash. What? What? It mandates the clash. One person on my team has immortality. I see. So they're all going to be targeting Dawn. Read what? I read it. I read it multiple times. Yes, they all target it. Take 50% damage. The fuck else do you want me to read? Like what the fuck? What the fuck else do you want me to read? There's only one part. There's like 2 sentences. Can no one attack her? I understand. Okay, that makes sense. So Ahab cannot be attacked this turn. What the f- Like, they're just yelling at me to read the thing that I already read. I'm like, what the fuck? What do you want me to do? Not too much to read. 2 sentences. 2 whole sentences. Phase kick egg is blocked for Ahab's. Yeah, I see that. Close to sheep staggering. They're decently close to staggering. I almost want to use Ebony Stem again. I almost want to use Ebony Stem. Let me see. Let me see how I could make this work. It wouldn't allow. Yeah, okay, so she can't take damage this turn. But what it could do is it could. Funds, every time you said do not, bro, it works. I don't know what you want from me, bro. Could get very close. Like, we could stagger him with that, though.
Dev's passives. It's not a whole bunch of stuff. All their allies are at less than 0, return to 0. Even panics does not change. Doesn't really say too much. Dog, my ego resources are right here. I can see them. Like, it's... I have a lot of ego resources. The only... How the fuck did you... Bro, how? How did you do this to yourself? Literally, how? I need baby oil. Why are you being so mean? How? How do you do this to yourself? This is literally... Yeah, so if we use Ebony Stem, we're gonna have 12 left, right? Yes, if we use Ebony Stem, we'll have 12 of the dark blue left, and the only thing we'll have to worry about is the purple. Yeah, and then we... doesn't even use purple, right? So we can still use Mirsala afterwards. I just need to make sure that we're continuously using like purple skills, so that way we're not having to deal with that shit. So we are gonna use that because we want to try and get at least one of them staggered, so that way we have a roll advantage next turn. Ah, she did not roll a high roll there. It's unfortunate. Hoping for at least 100 still, though. 69, dude. Oh, it's rough. Oh! 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 It's Spear Mercil, but yeah, so current fight kind of ate all of it. Yeah, it's a little bit unfortunate. My girlfriend got like, she's like waxing herself right now, and she got like wax on her lip. She got a little bit of it on her lip, so I'm like, I don't know how she did it, but she did. I don't know how she did, but she did. Right? So they actually both got staggered, which is great. Now my question just becomes, do I go for them or her? I'm inclined to take them out because with them out of the picture, I can attack Ahab even during her bullshit phase. So I'm kind of inclined to just run like this, you know? I'm inclined to run it kind of like that. Oh, my poor Dawn. My poor Dawn is fucking staggered, bro. Come on, get the stagger. So close, dude. 내가 어버이보다 뛰어 좀 무식하게 돌격하실 거라면 참 빠지겠습니다. He only uses 2, right? We can get a... So we actually do have a pretty solid shot of killing them here. We have like a really solid shot, actually. Hopefully we attack first.
If we attack first, we should get the stagger, in theory. In theory. And we should be good post that. Read Kekek's passives? I will. Next turn. Come on, all four. There we go. So far, so good, man. 승리를 위해서라면 평범한 적은 아닌가 보네요. 방심하지 말고 제대로 막으셔야 합니다. More damage it gets. When staggered, set SP to 0. So it'll deal a lot of damage, so I need to beat it. I need to beat the rolls. Are we able to attack her yet? We are. Okay, we can clash with her. Forgot she even had to check. She even had to check the wiki. Attack next turn. How do I get to choose? What do you mean? Yeah, that barely uses anything. Oh, that's fine. I think she's clashing with... Yeah, that's more than fine. Very nice. So far, so good. 내 팔은 변해 있었어. 평범한 적은 아닌가 보네요. What the hell's going on here? 제대로 막으셔야 합니다. It's a good thing she staggered.
Good thing she staggered, cause that would have been pretty fucking annoying. That would have fucking sucked, chat. Pre-nerf was evil? I don't doubt it, dude. I don't doubt it. This fight looks like it would be really fucking rough. This fight looks like it would be fucking rough, dude. 모든 걸 거둬들일 순 없었어. Praying for a stagger. Praying for stagger. 연에 있었어. 그 자식은 아직 살아있을 거야. This, bro, I feel like this ego should deal like 999 damage. Just my opinion, though. Alright, so we're back in this situation. 화가 나서 제대로 된 판단이 안 서는 모양입니다. 떨거지는 잘라낸다. 차! 그러면 비록은 Come on, bro. Oh my gosh, no way. What a scam. 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. 죄인인가? 꿰뚫려라. So far, so good, chat. 표적 확인. 표적. Holy fuck. Holy fuck. Ishmael got the finishing blow. That's actually so fucking poetic. Holy crap. That is this is like silly. You wouldn't be able to do that anyways. What the fuck? That's such a silly message. 당신은 기회 적어도 선원들의 기회를 그렇게 하지 않고선 견딜 수 없으니까 한없이 약
마지막 남은 내 I'm tired of seeing that fucking symbol, bro. 모르겠나. 이들은 이미 에이헤브다. 내 증오를 자신의 증오로 여기고 내 원수를 자신의 원수로 여기며. I killed Queequeg after she healed. Yeah, she did heal. I just beat her ass again because I staggered her, and when she was staggered, I dealt her so much damage that she only had like 69 HP left, and I just killed her the turn before I killed Ahab. 스톱이 죽은 게 너를. 스톱은 죽지 않았어요, 이스마엘. 팁은 그렇게 말했을 거다. 이 녀석은 스스로의 죄악감에서 어린애를 괴롭히지 마라, 이스마엘. 나를 봐라. 부러진 마음으로 도망온 녀석을 위해 나는 최선을 다해 죄악감을 지워주었다. 하지만 너는 아무것도 하지 않았지. 차라리 너의 탓이군, 이스마엘. 이런데도 내가 악인가? 너무 약 올리신 것 같은데요. 적의 기세가 확연히 달라졌어요. Gain 2 defense. Power down. Lose 10 SP on self, so I have to make sure that she loses that clash no matter what. Which I could probably get done with that. Is that a better one than this though? I feel like I have better odds there. I am capable of running an A-res here. In order to fully get the... No, it's doing good because of the A-res. So we should retain A-res and try and hit that for that. I think we've got a good shot at that, and then we can also just... Yeah, I guess we can just throw out the extra damage there. Alright, man, let's get started here. Let's see what she has. Pip's Ego. Okay. Can you stop fucking moving? Pip's Ego heals 3 SP per value. That's a 60 SP value. Decrease when using Weight of Guilt after failing Evade. Turn, and if at 0, get staggered. Okay. Gain offensive level and defensive level every time this unit gains other character's ego. Lose SP when losing certain skill clashes. If not at negative 45, heal 15. If panicked, recover. Reset SP to 0, gain buffs. Okay. Alright. I mean, let's run it, guys. Let's see what we have here. 교전 시작합니다. I don't think even if with the evade, I don't think it's strong enough to actually land. I don't think the evade will land ever. 약점을 잘 노리셨습니다. 이제 Very nice. All right, moment of truth after this one to see if Dawn will land her I shall impale. Oh no. Yep, that ruined it. Oh, dude, even with the damn. Even with the fucking A-res, she wasn't able to land it. Fuck, that sucks, dude. Really unfortunate. 이대로 몰아넣으시죠. 교전 시작합니다. Very nice. Clash bonus doing well on Ishmael right now. Should be close to first stagger. Should be close.
Very nice. Come on, give me something. Damn it, dude. Alright, very nice, very nice. I'll take it, I'll take it. 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. Yeah, I wouldn't want to live in the PM universe. 흑승 따뜻 뒷박질 춤. So far, so good. Let's see if we can't get to the second stagger. 확인 사살. 스타벅, 당신은 그래도 어떻게? 아리 스타벅은 가장 먼저 무릎 꿇은 놈이다. 1등 항해사는 결국 선장의 아래에 있을 수밖에. 이러니 저러니 해도 선장은 우리를 목적하는 곳에 닿게 해줄 거라는. 네가 이 녀석이 옳게 바라보려는 걸 알고 있었다면 그때 부러지지 않게 도왔어야지. District 23 motherfuckers end up in Meat Lover special. 다시군 이스마엘. I mean, it doesn't seem like a hard fight. 그 거인들과 싸울 때가 떠오르네요. 승리로 날아가기 싫으시면 제대로 보고 대처하셔야 합니다. 이건 안 받아들일 테니까요. I mean, the trio was easier. The trio was easier than the fucking whale, and she seems to be easier than the trio. So I don't know, man. This shit doesn't seem all that hard, bro. Yeah, but okay, I'm overthinking this because the A-res is A-resing, so I don't need to worry about actually like the actual things. 흑승 뒷박질 춤. Yeah, as long as I have the fucking 4 A-reses, I shouldn't be losing any of the clashes, so we should be alright. Yeah, I can see bullying her because it just doesn't look very hard at all, dude. 어떤 상황이 닥쳐와도 포기한. 이건 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. She's at 45 there. I don't. Yeah, I'd rather do this. I'd rather not have to deal with like the maybe if possibles. One protection for every 6 value. Oh, so she's just tanky right now. Oh, shit, she doesn't have it. She can't clash that. But he can. Yeah, that'll do. 교전 시작합니다. 67's not bad for, you know, 4 protection. The longer it clashes, the more damage it does too, so that the 1 coin ego is really nice. 5 coin S2 on you pretty much every turn after the first, you are forced to stagger him turn 2 and kill turn 3. And the rest of the strat was stagger Kukag at perfect turns without making her go phase 2 while you kill Ahab. Yeah, that seems like it could be an issue. It wouldn't be impossible, like you would just have to micromanage things like we did with what's his face, Ricardo, but it still seems like it would be a pain in the ass. Oh, she managed to fucking hit somebody? Okay. Damn, wasn't expecting her to like actually do anything at all, huh? What's up? I know. I guess I could do this, huh? Yeah. Should just be better, actually.
Alright, yeah, run that. 교전 시작합니다. So far so good. We should actually stagger pretty soon here. I think we did. I think we actually did just stagger, yeah. Okay. Oh, that's so easy. That's so easy, dude. I had like this whole thing set up too. 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. 뒷박질 춤. 다 너로 인해서다 이스마엘. 네가 이것에 깊게 파묻힌 마음을 억지로 끄집어내려고 했기 때문에 벌어진 일이다. 이거는 네 탓이로군 이스마엘. The fault lies with Ishmael once again. 인어가 되지 않기 위해 기껏 버티고. Ahab is definitely old for sure. 평범한 적은 아닌가 보네요. 내가 의심하지 말고 제대로 막으셔야 합니다. Damn, that could really go either way, huh? Oh yeah, they all have ego passives, I forgot. 죄인인가? Very nice. SP40, every one of those should be light. They didn't land. Okay, I'm killing myself right now. This is so sad. Crazy. Crazy work. Huh. Okay. It doesn't look like it. It just magically gives it to her. Oh, nice. 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. 흑승료, 뒷박질 춤. Alright, buddy, whatever you say. 이것의 심장을 움켜쥐어 악의 뿌리를 끊어낼 것이니. 창백한 고래, 마음의 틈과 틈 사이를 파고든다. 사람이라면 응당이 있을 수밖에 없는 흔들리고 혼란과 외로움, 불확실에 대한 불안, 겪을 수밖에 없는 상실. 이 연약하고도 무수한 틈 사이를 촘촘하게 메꿔버린다. 어느 순간부터 나의 틈은 단 하나의 집념으로 숨이 이 상황을 만들어 온 모든 일의 원인은
에이헤브를 죽이겠노라. 그 생각들로 너무나도 겹겹이 채워놓아서 모두와의 시간과 그때그때 내 선택들도 알아볼 수 없을 정도로 메워두어서 언젠가부터 나는 원래의 내 모습이 무엇이었는지조차 어디로 가야 할지도 알 수 없게 되었어. 나와. 히스 클리프 좀 언제부터 뒤덮여가고 있었던 거죠? 아니, 네 낯짝은 처음 봤을 때부터 급고락선이었어. 언제 숨막혀서 빼져도 The pallid membrane devours Kekek before Ishmael's eyes. 내가 너무 늦은 거야. 뭐가 옳은지 그른지 스스로 생각해. 있잖아, 내 이름. 호수는 끔찍해도 노을은 이쁘지 않아요? 너 이름 It's ending. 뭐야? 내 이름은 왜냐면 내 머리 색깔 고래들 죽을 때 고개를 그리고 노을 그러니 내가 작사를 던질 때 우리는 될 수 있어. 이스마엘이라고. 이번에도 내 앞을 가로놓는군요, 단테. 그러는 거예요. 왜 계속 저를 막아요? 왜 계속 시계를 돌려주는 거예요? 그래서 당신이 뭘 얻는다고? 그렇게 좋게 넘어가려는 듯이 착한 척. 당신이 나아가려는 곳이 마지막 나는 사람들까지 다 죽였나? 그래. 이제 너는 나와 같아졌고 있어. 우리 둘 다 누군가를 죽여가면서라도 그 끝에 있는 것을 손에 쥐기만 한다면 그래도 마땅하다 생각하지. 그것만 죽인다면 더 이상 바랄 것이 없을 거라고. 어느 날 나는 문득 이런 생각이 들었다. 이렇게 사는 곳에 질려버렸다고. 목표도 없이 자격증들을 얻어가고 이대로 둥지에 향해서 번듯한 직장을 가지고 날개가 되기 위해 매일을 경쟁하면서 밀려나지 않도록 발버둥을 치고 책상 앞에 꼼짝없이 앉아. 네, 그만두죠. 안 정했어요. 그런 거. Oh, Fishmail, you're just in time, dude. Just in time. 만류하는 모든 사람을 버려두고 이 지루한 일상에 마침표를 찍고 싶었다. 그게 죽고 싶었던 건지 아니면 새로운 무언가를 해보고 싶다는 거였는지 그저 옛날부터 나는 뭐를 좋아했으니. 그래서 만약 죽게 된다면 고래잡이의 선언지라. 가슴에 처음으로 강한 고름이 뛰기 시작했다. 필요물품, 밴무하지 않는 튼튼한 몸뚱아리. 이게 하나 더 말해주자면
뱃머리를 청소하라고 걸레를 쥐어줄 때 징징거리지 않을 도구도 있겠지. 누구세요? 외다리로 이 딱딱한 육지를 걸어다니는 시간을 별로 좋아하지 않는 괴팍한 고래는 경이롭고 만나면 모두가 도망치기 바쁘지만 우리는 이빨 매일마다 아침에 일어나며 사는 게 무엇일까를 생각. 나와 함께 구인 표지판을 읽고 있지만 이제는 호수 너머의 무언가를. 또렷한 한쪽 다리가 없었지만 누구보다 꿋꿋하게 서 있는 채. 피코드구나. 이 배의 선장이 누구인지는 몰라도 왜 그렇게 생각하지? 닮고 싶었다. 이렇게 형편없이 낮은 시급으로도 부지런하게 일할 선원은 드무니까요. 그래도 이 배 위에서 항해하다 보면 A협회 구급 해결사 자격증이 나오지. 언젠가는 나도 이 사람처럼 내가 정한 운명에 내 심장을 부수고 내 머리에 구멍을 뚫어라 이스마엘. Alright. 난 한때 당신을 닮아가고 싶었지. 8th Association never mentioned again. 나는 당신의 인어였어. 온몸에 너의 생각을. I was gonna say, if I kill her now, it's gonna be fucking. She's just gonna get to like die a quick death. But if I leave her inside the dead whale, she has to like go through the fucking like politification. And I was just like, yeah, boy. 그게 아니고선 난 이 현실 목적도 없이 떠돌기만 했다는 걸. 그러다 소중한 사람들을 전부 잃었다는 걸. 모든 걸 당신의 탓. 나는 그 구하지만 선장도 아닌 네가 자기의 나침반을 말해. 계속 내 앞을 가로막고 귀찮게 하겠지만, 그러니까 나는 그 나침반으로 모험을 하고 싶어. 세상을 탐구하고 알아가는 진정한 하지만 그 전까지 노를 저어왔던 피로 얼룩진 길 또한 난 그게 내가 당신을 살려둬야 하는 이유이지. 뭐? 내가 모는 배가 좀 흔들릴 테니 다들 꽉 잡아! 무슨 짓을? 지금도 당신과 내가 닮아 있는지. 어? 왜? 왜? I don't know. IMO. I definitely like Yi Sang's like ending better though. Like Canto 5's ending is great, but I really like Canto 4's ending. 상백한 고래를 찾아야 해. 모두 눈을 지켰다. 작살잡이 작전을 단단히 묶어 1등 하겠다는 도체. Look at this goofball, bro. You straight tweaking. 나는 살아있는 당신을 지켜볼 거야. 당신은 내 방황의 증거니까. 잡아먹히지 않고 끝없이 저항하기 위한 내 전. 나는 Rupture in her heart.
Beckett's crew was raising a toast to the victory. Drink to the pallid whale's death. Drink to the downfall of Captain Ahab. Thus the voyage came to an end. 야, 그럼 심장을 에이, 역시. 아니, 거짓말은 아니지. 나갈 수는. 멀쩡하게 목숨 붙여서 나갈 수 있겠다는 말은 하지 않았고. 그게 중요한 거 아니야. Virgilius, probably. 뭐해? 이 줄은 뭔가 거래를 죽일까? 저건 Canto 6? Okay, we'll see. 무너지는 이곳을 선장은 배가 가라앉을 때까지 그 자리에 있어야죠. We all grabbed onto the rope and climbed. Like Ishmael said, this rope did not snap. We felt the cool breeze blowing in from outside. We never once looked back into the abyss that was the whale. Never. 그런데 그 고래의 외벽은 너무 단단해서 보통 어떻게 한 거야? Indigo Elder did not seem to mind Rhodia's persistent, somewhat rude questioning. He replied patiently. 창백한 고래가 황금가지를 삼키고부터 너희를 삼켰기 때문이지. 그래서 내 타치로 찔러 넣은 것뿐이다. 이제 이 호수에 두 개의 재앙이 사라졌군. 이곳에 계속 남아있어. 떠날 이유는 없지. 아직 바다에는 세 개의 재앙이 남아있으니. This motherfucker's just chilling, just destroying evils of the world. 저 나비. I like all Cantos except for Rhodion's. That's funny. 그때 로보톰이 지부선에서 만난 정확히 같은 나비인 것으로. 저렇게 자유롭게 호수를 건너갈 수 있다. 우리에게 기대하는 바가 있다는 거죠. 무슨 체스 말이라도 되어준 것 같아서. 왠지 한 걸음 떨어져서. 바람의 방향을 보고 있었어요. Strategic decision. 시간이 거의 다 되었다. 아마 파도가 곧 몰아. Ishmael chuckled lightly. 이번엔 한번 맞서볼까요? 아직도 모르겠어요. 제일 중요한 건 그리고 나는 이 배의 1등 항해사로서 당신이 알려준 You are not the first mate of this ship, my nigga. 그러니까 지금은 당신이 언젠가 모험을 떠날 제 쪽 배를 당신과 림버스 컴퍼니라는 이 항해의 끝에는 뭐가 있을지 이제 하지만 선장의 결단과 명령을 믿는 동시에 제 나침반이 당신의 나침반과 결국 맞지 않게 두 번 다신 먹히지 않고 나를 I can see the waves rushing towards us from a distance. The waves are colossal as always. There's a little fear in my heart. Yet 파도와 접촉까지 15초. 1등 항해사. 선장도 아닌데 이래라 저래라 말이 많. 분위기 키는 카룬이 잡아. with it, she tightly gripped a handle of the bus, her gaze fixed on the approaching waves, determined to never allow herself to be swept up by the tempest that the waves bring. Her hair, the color of the sunset, flows and flutters in the wind. 좀 새로운 곳으로 배를 띄우기에는 딱이겠어요. 응. 아이스크림 먹으러 가는 거야. 첨벙. Yeah, it's funny because like the captain is actually Virgilius, and then like the first mate is Karen, and like everyone else is like fucking just some random ass retard. Alright, Chad, do we let this thing play through? Do we let it play? 그림자를 쫓던 나날들. I'm gonna say no. I'm gonna say no. I'm gonna say no. I'm sorry, chat. I don't have time. It's so late. It's so late. My, what a mess. If we have time Wednesday, we'll go through and we'll do it like the first time. The next time you play a stage? Okay. Okay.
그 고래가 죽게 된 건 안 그렇다고 삶의 의지까지 놓아버릴 필요는 에이, 선장. 그 참백 그래. 그 눈을 원했어. 당신이 찾고 있는 고래를 모든 세계에 내가 필요한 건. 자, 그럼 즐거운 항해가 돼. 오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. 그러니 가릴 것 없이 마음껏 마셔. 8 times 1.5. 우리가 이룰 수 있는 유일한 꿈이니까. The lunacy? Yeah. Alright, let's see here. Don't make this shit sound so bad. Hold on. Can I try it in any stage? Does it have to be any specific stage? Can I do any stage to show off the Ishmael? Dippy says yes. Smash says no. So I'm going to sleep and I need to know. We'll try it. 그럴듯한 예술이라면 Are you 더 kidding 좋을 me? 텐데 말이야. Oh my gosh. Alright, let me not do stage 1 then, I guess, cause 제가 지나치게 빨랐던 건가요? oh yeah, that makes sense. Here, let's do one of the stages in stage 4 or something. 책임은 모두 내가 진 나를. 원하신다면 작전 호출, 입감. 카니발 타임. Make your center level 45. 두려움을 모르는 건 나쁘지 않습니다. Hold on. 또 무식하게 Go ahead and eat 돌려주실 a 2 거라면 red, 2 light blue. 전 빠지겠습니다. 고귀하게. Good night. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 And 이러면 finally 얼마나 put an end to Ram's gooning via sleep. 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 하리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 떨거지는 잘라낸다. 실밥이 터졌나? I don't think the enemies are gonna die. 표적 무력화. 표적. I'm using kind of weaker skills. 아무것도 아닙니다. 이 혈투를 승리로 이끌겠다. 가면 꿰매끈이 떨어졌나? 교전 시작합니다. 그 자식은 아직 살아있을 거야. 괜찮은 Nothing happened, chat. 앞으로도 그렇게만 해주세요.
오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 Yeah, that's what I thought. I thought it was any siege after Canto 5. Interior post to 5 stage first, activate the change. We'll go back through this later. Or maybe not. Somebody said it was trash. 그래서 기가 막 I'm cooked. 밧줄 단단히 묶어라. 가자 죽이라. Oh, I see. Well, I'll read the story later. We're gonna run this really quick. 어떤 상황이 닥쳐와도 가족이야. 이건 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. 엎드리도록. 어떤 상황이 닥쳐와도 가족을 위해 포기야. 이건 못하겠습니다. 너무 유치하잖아요. I'll beat this and then we'll go and use it. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이러면 얼마나 좋습니까? 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 가족을 위해 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 꿰뚫려라. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 가족을 위해 There are 4 waves. It may take a bit. It won't take that long. It just won't. Manager Dawn got that AOE on her. She'll be alright. 아무것도 아닙니다. 가족을 위해 따뜻한 피. Goofy at Intervalo. Alright, I can see why this might be like the goofiest shit ever. 하지만 아직도 할 수 있으신 거 알고 있습니다. 조금 더 해보시죠. 가족을 위해 따뜻한 피. If only she could like self-generate yearning, that would be so nice. You literally can't use yearning Mersala solo. That's so sad. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 여관에 가면 또 한참을 떠드시겠네. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 산초류 경혈 오이 라샹 소르니라. 흐르는 비로군.
Huh. His S3 is the same name as Ishmael's ego. 늘어졌네 저거. 맞추기 쉽고. 여관에 가면 한참을 떠드시. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. That's his S2? Oh, nice. Where the fuck? Oh yeah, we don't even have his S3. 가족을 위해 따뜻한 피. 꿰뚫려라. 슛! 자! 쏟아내. 쏟아내. 오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. 그러니 가릴 것 없이 마음껏 마셔. 그게 우리가 이룰 수 있는 유일한 꿈이니까. Oh shit, I didn't mean to do that. 책임은 모두 내가 진다. 나를 원하신 작전 호출. 오늘도 부디 정신을 유지할 수 있기를. 어떤 상황이 닥쳐와도 포기하. 아, 이건 못하겠습니다. I need 2 reds, 2 light blue. I have 2 reds. 떨거지는 잘라낸다. 따뜻한 피. 엎드리도록. 확인 사살. 기대해라. 괜찮은 공격이네요. 앞으로도 그렇게만 해주세요. 가족을 위해. 이제야 실력을 좀 내시네요. 평소에도 이런 얼마나 좋습니까? 여관에 가면 뒤로 한참을 떠드시. 혈투의 승리로 이끌. 바리에게 해줄 이야기가 또 늘었군요. 떨거지는 잘라낸다. 아류 산초 경혈 60 찢겨라. 따뜻한 피. I just need light blue. 네 피분사. 어쩐 일로 진짜 도움이 되는 걸 걸치고 오셨네요. 승리로 이끌. 이대로 몰아넣으시죠. 교전 시작합니다. 기원을 가진 경혈 10시 그대로 무너져 피날레를 준비하지. 따뜻한 피. 표적 확인. 걱정은 하지 않겠습니다. 어차피 이미 이길 거라고 확신하고 있으실 테니까. 떨거지는 잘라낸다. 경혈 10시. 그 자식은
아직 살아 있을 거야. I don't think so, chat. 기원을 갖추는 그대로 무너져라. 카니발 그 자체를 I can also just watch it. 주인공 의상이 오늘따라 한층 더 돋보이는 걸. 누구 작품이겠나? Okay, yeah, her voice line changes. Okay, cool. Alrighty. Yeah, I just looked up Ishmael ego change. Oh, guys, we never grabbed this apparently. Yeah, okay, cool. Alright, guys, that's Canto 5. I mean, I need to go to bed. As usual, guys, keep moving forward.